Good morning. In this day two of revision, we are going to cover, as I said, the cash book and the BRS first. Then we'll cover rectification of errors. Then we'll go to depreciation. Okay, so before we start with, let us talk about the cash book. Because once you understand the cash book, we can do BRS. What is a cash book? It is maintained to have a control over the cash. Okay, it's maintained to have a control over the cash. Okay, there are different types of cash book. One is a single column cash book where you are going to record receipts in cash and payment in cash. For example, you are not having a bank account, you are collecting and paying everything in cash means you will be recording receipts and payments only with one column called as cash column. Then, if you are having bank transactions also, then you will maintain two column cash book where you will maintain cash column and which column? Bank column. This is called as double column cash book. Double column cash book generally denotes cash and bank column cash book. All cash receipts will be entered in the first column. All deposits into the bank will be entered in the second column. Same way, all payments in cash, all payments by check or bank transactions will be entered in the bank column. Then, if you are having in the habit of allowing discount to the customers who are paying money on time, okay, if you are having the habit of allowing discounts, then we'll have discount allowed column, then discount received column. Discount allowed column on the debit side, because when you receive cash, we allow discount. When you pay cash, we get the discount. Okay, discount allowed is an expense. You can look at that way also. Discount allowed is an expense, you can debit. Discount received is an income, you can credit. Normally, the balance will be to balance brought down. Okay, the cash balance can be the normal balance, bank balance or cash balance. If it is a normal balance asset, okay, it will have a debit balance. If you close it, it will be by balance carry down. By balance carry down. Normal balance will be there like this. To balance brought down, by balance carry down like that. Cash balance, there is no chance of a credit balance. Cash balance, either cash will be there or zero. Okay, so to balance brought down, by balance carry down is possible. But bank balance, there is a possibility of OD balance. That means it will have a negative balance, it will have a credit balance. When it will appear on the credit side, when it is having a negative balance. To balance carry down. When it is overdrawn, it will show an opposite balance. Credit balance, this is maintained by the customer. So credit balance as per bank, that is credit balance as per cash book means overdrawn balance. So this OD is possible when you withdraw money or when the bank allows you to draw money more than the money available in the bank. Okay, please remember, discount allowed column and discount received column will not be tallied. It will be transferred to P&L account. It is debited to profit and loss account. Total of discount allowed, you just add up the discount allowed to the customers. The total comes to 5 lakhs, charge it to P&L account. This will be credited to P&L account. We will not tally which column, discount allowed column and discount received column. We'll just transfer them to P&L account. We'll record all the collections. If it is collected in cash, record in cash. If it is collected in bank, record in bank. For example, a customer buy the goods for cash, record in cash column. He makes a new UPI payment or a fund transfer, record in which column? Bank column. Then all other receipts, it can be any other receipts. For example, collection from debtors. Record if there is any discount given. Record in cash column the cash collected if it is collected in cash. Record in a bank column if it is collected in check transactions like that. Same way, any other incomes. It can be any other receipts.
It can be capital introduced, or it can be dividend collected, rent collected, any other receipt that will come over here. Likewise, by purchases, if it is paid in cash, enter in cash column. If it is paid by check, entered in bank column. By payment to creditors, we may receive discount while receiving the money. Then cash, and which one? If it is paid by check, enter in bank column, like that. Clear? So depends on where you enter. Then by other payments. Other payments can be rent payment, interest payment, electricity payment, printing and stationery, any other payment, loan repaid, interest paid, everything will come. Drawings, all those things will come. If the money is withdrawn from cash, by drawings, you will enter in cash column. The money is withdrawn from bank, you will enter in which column? Bank column, like that. There is something called as contra entry. What is a contra entry? If the cash is deposited or cash is withdrawn, we will put to bank account. Withdrawn from bank, we will enter in which column? Cash column. By cash, contra entry, the credit the giver. Bank gives money. Credit the giver, bank is giving the money. Debit what comes in? Cash comes in. Same way, if the cash is deposited in the bank, if the cash is deposited in the bank, you will put to cash. This is also contra entry. Bank receives money, then you are paying cash. So what is a contra entry? An entry that appears in both the sides of cash book. When an entry affects both cash and bank transaction, it will be called as which entry? Contra entry. Normal balance, it will have by balance carried down. If it is overdrawn balance, to balance carried down. Normally that is possible for a bank transaction only. Cash, only normal balance is possible. Discount allowed and discount received. Discount allowed and discount received, don't tally it. Don't tally it. Just what do you do? Transfer to which account? Just transfer to which account? P&L account. Discount allowed, total it. Debit to P&L account. Discount received, credit to P&L account. See, since foundation is multiple choice question, they cannot ask you preparation of cash book. They cannot ask you preparation of complete cash book. But they can ask you multiple choice questions based on which one? Cash book. We are going to see the multiple choice questions now. And there is one more cash book called as petty cash book. What is a petty cash book? It is maintained for all the small expenses. It will be maintained for all the small expenses. We will take the cash from main cash book to balance brought down. It will have a balance to cash. From the main cash account, we will transfer to petty cash account for expenses. Then you will keep spending money. You will keep spending money. It can be for printing and stationery. It can be for refreshments. It can be travel and conveyance. It can be for postage. The number of columns depends on the company. Some companies may maintain 4 columns. Some company may maintain 40 columns also. Clear? Whenever you spend money, you just keep recording. Whenever you may spend money, you keep recording the respective column. Then you can total and close. Okay. So this is called as which one? Petty cash book, maintained for all the small expenses. Okay. Whenever you make payment for printing and stationery, next you pay for refreshments. Next you pay for travel and conveyance. Again, you pay for printing and stationery and postage. Like that, the entry will be done. The total for a month will be entered in main cash book, or the total for the month we will pass a journal entry. Then opening balance plus cash received minus all these spendings, you will have a closing balance. Like that, month on month we will continue. Petty cash book is maintained for small expenses. Mainly there are only 3 types of cash book. But mainly there are only 3 types of cash book. Single column cash book, double column cash book, and triple column cash book. These are the 3 main cash book. Petty cash book is maintained for all the small value expenses transactions. Okay. So we'll go to multiple choice questions. I request you to mark in your notebook. I request you to mark in your notebook so that it will be easy for you. Which of the following statement is true about the balance in petty cash account? It is an asset. Balance in petty cash, unspent money. Balance in petty cash, right? Opening balance is there. Cash is taken from main cash account. We spend various amounts. Then closing balance is there. The closing balance, whatever may be the cash, it is an asset.
Then, what is the primary objective of purpose for cash book? Read the question, then we will see. It is recording both receipts and payments of cash book, not payments only, not receipts only, not P&L account. Cash and cash equivalent means cash and equal to cash. Investments are not cash equivalents. You have to sell the investment and get it. Checks, yes. Checks, yes. When you deposit money, you will get the money into the account. It is called as equal to cash. For example, when customer has given the check, you are keeping in hand. That is equal to cash. Money orders, no. Coins, no. That will take time to realize. Cash book serves the following purpose. Business activities involve regular cash transaction. Cash is a current asset, can meet immediate obligations of the business. Cash is universally accepted as a mode of payment. All the above கொடுத்திருக்காங்க. What is the correct answer? Sorry. Fourth question. Okay. Cash book serves the following purpose. Cash book serves the following purpose. It is a ledger account. It works as an original entry as well as a ledger account. It's a book of original entry, none of these. We had seen cash book is a subsidiary book, which is part of journal, as well as a ledger account. Last class only I told you, cash book is a subsidiary book that is part of your journal, as well as it is part of ledger. So answer is, which one is correct? Next. Which of the following is correct about cash? Cash is a current asset that meets immediate obligation of the business. Cash is universally accepted for the mode of payment. Business activities involve regular cash transactions. Which is the correct answer? I hope all the above. Answer is what? All the above. Then, which is equal to cash account? Which is equal to like cash account. Cash account means only cash receipts and payment should be there. Single column cash book. Single column cash book is like cash account. Seventh one. The credit side of cash book is a payment side. Once you add bank column to both sides of cash book, it becomes a once you add means already there is a cash column. When I add a bank column in both the sides of cash book, just now we saw it becomes which one? It becomes which one? A double column cash book. It becomes a double column cash book. 3 column cash book, dash column is not balanced. Which column is not tallied? You can unmute and answer, that is better. Because if you give me chat answer, I'm not able to view the chat answers. You can unmute and answer also. In case of 3 column cash book, which column is not tallied, balanced? Discount column, good. In a cash book, contra entries involves cash account and bank account. Very good. Cash account and bank account. In a cash book, contra entry is recorded on the credit and debit. Both debit and credit. Please mark the answers in your notebook separately. Okay, so this digital copy will be there, but I request you to mark the notebook, answers in your notebook, A, B, C, like that, 11A. Transaction that not affect cash book is? Depreciation expenses. Yes, it's a non-cash expense, it is not recorded. It is not recorded. Which one of the following transaction will be recorded in the cash book as a contra entry? Cash withdrawn from bank, cash deposited, a check that was received earlier deposited into the bank account now. All the above. When the check is received, when a post-dated check is received, first it will be entered in the cash column. Then when you deposit the check into the bank, then it will be entered in the bank column. For example, a customer gives the check today.
but the check date is next month. First we'll record it in cash column, then once you deposit the check, then we'll enter in bank column. That is, the contra entry will be passed. A contra entry will be passed. All the above. On a day-to-day basis, small expenses are recorded in petty cash. petty cash. The person who is responsible for recording the transaction in a petty cash book is called as Petty cashier. Cashier. petty cashier. Another name of debit side of cash book is receipt side. Receipt side. Good. Which is not posted in the ledger. Which is not posted in the ledger. What do you mean by ledger posting? From journal, from one account transfer to another account, like that. For example, sales, we record cash account data to sales. Then we post in sales account as well as in cash account. Okay. Purchases, we record in purchase account as well as in creditors account or cash account, like that. That is called as posted in a ledger. Which is not posted in a ledger. Opening and closing balances. Opening and closing balances or ledger balances. Nowhere you need to post. Ledger balances are ledger balances. Where to post them? Okay. What about discount? Discount column on the debit side and credit side will be transferred to P&L account, or we'll post them in discount allowed ledgers, discount receipt ledger. Total of discount allowed will go to discount allowed ledger. Total of discount received will go to discount received ledger. So we require ledger posting, but any balance in ledger, opening or closing balance, that is not posted. When a company is paying by check and pays a creditor, what is the effect of the transaction? Decrease in assets, decrease in liabilities. Yes, you pay the money, asset goes down, liability also goes down. A check received from a creditor and paid into bank account on the same day, how the transaction will be recorded? Check is received from the creditor and paid into the bank. You receive the check from the creditor. For that, what is the entry you will pass? For that, what is the entry you will pass? We are paying into the bank account on the same day. We are collecting the check. We are depositing the check immediately. We are not holding the check. Please understand. The customer is giving the check or a supplier is returning the money. Okay. We are not collecting the check. We are not collecting the check, keeping it and depositing it. If we collect the check, hold it for some day, then deposit. While receiving the check, we'll record in cash column, then we'll pass a contra entry and all. When you collect the check and deposit on the same day, it will be directly entered in the bank column. It will be directly entered in the bank column. I repeat, you gave me a check today. The check is dated as December check. So what will I do? I'll first record in cash column. Then while depositing in the bank for collection that check, I will enter as a contra entry. You give me the check today. The check is dated today. I can send it immediately for collection. I got the check. I deposited today itself. Means it will be directly entered in which column? Bank column. Which of the following statement is true, Ketrika? It records Not liabilities. true, not true, not true, It records. not true. It is a generalized ledger, true. The double purpose of the book is we maintain journal as well as ledger. It's a subsidiary book kind of a thing. It's a dual book. Yes, it's a primary book of record as well as a ledger. It records liabilities, false. Which is not true, Ketrika. Question is a negative question. Which is not true. It records which one? Liabilities. 21.
How do we record overdrawn balance of a cash book? We had seen buy balance brought down. Buy balance brought down. It is credited, the Credit balance is the balance. correct. Good. Which of the following transactions will not be included in cash book? Will not be included in cash book. Credit sales worth. Yes. We record only cash transaction. Credit sales transactions are not recorded. The amount mentioned in the discount column of the debit side of cash book represents discount allowed to the customers. Discount allowed to the customers or discount expense. No, not trade discount. I chose a wrong answer. Trade discount is not recorded at all. Cash discount and discount expense. We had seen last class itself, discount given at the time of buying and selling the goods are not recorded. Discount given for timely payment, on-time payment only recorded in the cash book or recorded in the books of accounts. Cash discount and which one? Discount expense. Total of discount column on the debit side of the cash book posted in the debit side of discount allowed ledger. Debit side of discount allowed in the ledger. A firm that properly maintains cash book does not need to maintain if you maintain a proper cash book, no need to maintain a cash payment journal, no need to maintain a cash account ledger, no need to record cash receipt journal, all the above. Because collections, payments, opening and closing balances, everything comes to the cash book. What is the purpose of the ledger? Opening balance, closing balance, recording debits and credits. Everything is done through the cash book. So all the above. On which type of cash book you find introduction of the capital by owner? 26. Any answer? Capital, Receipts. yes, correct. Receipt side, capital introduced by owner. Cash account debit to capital, debit, receipts. How many kinds of cash books are there? 3. Petty cash book is not considered as a proper cash book. Okay. Single column, double column, and what? Triple column cash book like that. If a company issues checks to pay accounts payable, it will be for To decrease the assets and liabilities. decrease assets and liabilities. Assets will go down, liabilities also will go down. In which case will a transaction be treated as a contra entry? When the cash is withdrawn from the bank for office use. Correct. Why not A? Cash is received deposited from the customer. Cash is deposited by the customer directly in the bank. Now it's like bank account data to customer's account. It's not a contra entry. When cash is withdrawn only, cash account data to bank account. $30. We record payment for petty expenses. We record various payments for which one? Petty expenses. All receipts and payments in cash. We don't record credit and cash sales. We record only cash sales. All transactions we don't record. We record only receipts and payments. We record only the receipts and payments in cash. Payment side. In case of a cash book, contra entry, which is not considered as cost contra entry, Option A. Yes,
When cash is withdrawn for personal use, it is like bank account data to drawings account. Bank account data to drawings account. Done. So we have done cash book. We have done cash book. Okay. So probably about half an hour of time we have done the cash book. If there is any doubt, I mean, for example, you have come across some questions, you have come across certain things. Okay. If there is any particular doubt, you can just ask me. Or you can ask me at the end of the session also. No problem. So once we understand the cash book, we can understand BRS very, very easily. BRS, there are two methods of doing. There are two methods of doing. See, the one method is just mug up. When you start balance as per cash book, OD as per cash book, balance as per cash book, OD as per passbook, add less, add less, add less, just blindly mug up. Okay, then get the answer kind of a thing. But that will not work because in multiple choice question scenario, should be able to solve a problem in a minute of time or maximum 1 minute of time you can take per question, or 2 minutes you can take maximum. So what we are going to do is a logical method. What is a logical method? It requires no memory, no learning, nothing, no notes, nothing. Okay, so we are just going to do a logical method of learning. That's what. If you understand that, then it is easy for you. First, understand what is a bank reconciliation statement. For example, let's assume we are the customer and let's assume there is a banker. As per customer balance, it is 20,000 bank balance. As per banker, it shows only 3,000 bank balance. Customer, as per our cash book in the bank, okay, in the bank, we are not going to check cash column. How to prepare BRS? See the bank column in the cash book, bank column in the cash book, and take the bank passbook, So customers banker column is showing a balance of 20,000, but banker has a balance of only 3,000. We got a shock. Okay, why there is a difference? 20,000 balance should be there. Why 3,000 balance is there? Here we want to reconcile. Reconciliation means analyzing the reason for difference. Reconciliation means we are not here to rectify anything. We are just here to check why there is a difference between our bank column balance and banker's balance or customer's balance as per bank record. We want to analyze. Just analyze the reason for difference. What can be the reason? Checks issued but not paid, checks deposited but not collected, check dishonored. So many reasons can be there. I would like to bring the reasons into two categories. One is called as time lag. What do you mean by time lag? Time of entry in cash book is different from passbook. Sir, I entered the transaction in cash book but not entered in passbook. Or certain things are entered in passbook but not entered in cash book. For example, which are recorded in cash book first? What are all recorded in cash book first? Checks deposited. Bank will enter it only when it is collected. Checks issued. Checks issued means checks issued for payment. We first enter in the cash book. When the banker will enter, only when the actual payment is made. These transactions are entered in the cash book first. Later on entered in the passbook. What are the things that are entered in passbook or banker first? Banker will first record them. After getting the bank statement only, we will record in cash book. What are the transactions? Standing instruction payments. For example, you would have given standing instruction. Monthly you pay rent, monthly you pay electricity charges, monthly you pay this, that, etc. Banker will pay the money. Whenever the bills are coming, the banker will what? Pay the money. Okay.
You will come to know about the payment only after getting the bank statement. So banker enters them first. Bankers enter them first. Sometimes direct deposit by customers into bank account. Customers have directly deposited the money into the bank account. You will come to know only when you receive the passbook. Okay. Sometimes incomes collected. You have given your bank account with the company or with a partnership firm or with another person. Whenever interest is payable or dividend is payable, they would have directly made the deposit into the bank account. Okay. So income is collected. Sometimes banker will enter first. Later on we will enter it. Later on we will enter it. Charges in the bank account. Charges in the bank account. Okay. SMS charges, minimum balance charges. Okay. Overdue charges. They put, you will come to know only after receiving which one? Passbook. So the time lag means time of entry in the cash book is different from what? Passbook. Certain things are entered in the cash book first. Certain things are entered in the passbook first. Okay. Suppose certain things are entered in the cash book, sir, but not recorded in the passbook means difference will come. We customers entered it. Banker has not entered it. Now difference will come. Or banker has entered, which we have not entered, the difference will come. The entry can be receipt or payment. Okay. What customer enters can be a receipt or which one? Payment. What the banker enters can be a receipt or which one? Payment. Okay. So time lag is one of the reasons. Time lag is one of the reasons. Sir, can it be avoided? It cannot be avoided because cash book is maintained by the customer. And of course, your bank statement or passbook is maintained by the banker. Definitely what cannot be avoided? Time lag cannot be avoided. That is the first reason. Second is errors. Second reason is which one? Errors. Errors can be done by the customer or error can be done by the banker. Example of error: posting in the wrong side, posting in the left side to right side, recording receipt as payment. Okay, instead of passing in cash column, you entered in bank column. Okay, debit side overcosted, credit side overcosted, omitting a transaction like that. Errors can be any error. Clear? Putting in more total on the debit side or on the credit side, entering a wrong amount. Instead of recording in discount column, you entered in bank column. Okay, payment omitted, payment recorded as receipt recorded as payment. Any error can be there. And banker also can do errors. Wrong credits, wrong debits in the bank account. Excess debits, excess credits in the bank account. So if you look at why there is a difference between a cash book balance and a passbook balance. Cash book balance and passbook balance, the reasons are only two reasons. One is the time lag. Second is what? Errors. Time of entry in the cash book may be different from passbook. Sir, எங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்றாங்கன்னா அந்த கேஷ் புக்ல ஃபர்ஸ்ட்ல என்ட்ரி பண்ணிருக்கலாம், இல்லைன்னா பாஸ்புக்ல என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம், எங்க வேணாலும் என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருக்கலாம். டிஃபரன்ஸ் வரும் அவ்வளவுதான். ஓகே சார், அது என்ன சார் என்ட்ரி? ரிசிப்டா பேமெண்டா? இட் கேன் பி எனிதிங். இட் கேன் பி ரிசிப்ட் entered in cash book first or payment entered in the cash book first, later on entered in the passbook. Same way, passbookல first receipt or payment is recorded, then entered in cash book. Second reason is which one? Error. Error can be from cash book or which one? Passbook. Okay. Before we go for reconciling, understand the balances. Understand the balances. Customer record is nothing but cash book. Otherwise, bank column of the cash book. And banker maintains a passbook nu solla. Otherwise, you can say bank statement. Simple. Normal balance na customer book la enna balance irukum? Debit balance irukum. Banker oda balance it will have a credit balance. Normal balance means in the customer's book it will have which balance? Debit balance. Bank statement it will have what? Credit balance. For us, debit the receiver, for them credit the giver. So if it is an overdrawn balance, it will have a credit balance. Here it will have a debit balance. Credit the giver, ange debit the receiver. Understand this first. So if they tell you OD as per cash book means credit balance as per cash book, or debit balance as per what? Passbook. Okay, understand this first. Whenever you deposit, whenever there is a receipt,
we debit the bank. We debit the bank. Banker credit the customer, credit the giver, nammalukku debit the receiver. Whenever there is a receipt, that is inflow. It may be check or income or it can be anything. Whenever there is a debit or whenever there is a receipt or inflow of money to the bank, we debit the bank, debit the receiver. Banker will credit your account. Banker will credit your account. Understand this? This is most important for rectification. Whenever there is a payment that is outflow in the cash book, what do? We credit. Customer account, they will debit. Debit in the passbook means they paid something. Credit in the cash book means we paid something. Okay, these are the basic things that you have to understand. So what is a normal balance? Debit balance in the bank column will be called as what? Normal balance. Bank statement of the credit balance or overdrawn balance means credit balance in the bank column of the cash book. That is what we had seen earlier. Credit balance in the bank statement. Okay, so if there is a receipt, okay, credit balance as per cash book and debit balance as per banker statement. If there is a receipt, we debit, banker will credit our account. If there is a payment, we credit, banker will debit the account. Okay, please understand, debit in passbook means, cash book means adding something. And the credit in passbook means banker is adding your account. Banker is adding your account. Credit means banker is, we are reducing from bank, and if the banker is debiting your account means they are reducing from your account. They are reducing from your account. Clear? Understand this. I request you to take up the notes also for this, then we will continue. Then no need to mug up all these things. There is a shortcut way in which you can do. Shortcut is a logical understanding method in which you can do. Please understand, we are here to rectify or reconcile. Reconcile. What do you mean by reconcile? Analyze the reason for difference. Analyze the reason for difference. Okay. What is the reason or for difference? Time lag and which one? Errors. The difference can come because of which one? Time lag. Time of entry in cash book and passbook may be different. Then errors. Errors can come. Errors can come either in the cash book or which one? Passbook. Okay. How transactions are entered also we had seen. Customer maintains a cash book. Banker maintains what? A passbook. We had seen. I request you to take a note of this. Then we will proceed. Sir, how to reconcile? Simple, only one sentence. Adjust according to other party. When you start balance as per cash book, when I start balance as per which one? Cash book. I want to know balance as per which one? Passbook. Sir, balance as per cash book is 5 lakhs. How will you get balance as per passbook? Adjust according to the other party. What do you mean by adjust according to the other party? If the banker has added something, you also add it. If the banker has reduced something, you also reduce it. Sir, banker add பண்ணிருக்கா நானும் add பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். Banker reduce பண்ணிருக்கா நானும் reduce பண்ணிக்கணும். Yeah, because when I start with my balance, how will I get other party's balance?
when I adjust my record according to the other party, banker has added something, let me also add it. Banker has reduced something, let me also reduce it, because we are not here to rectify, we are here to reconcile. Okay, okay sir, I have added something in the cash book, I have added something in the cash book, banker add பண்ணல, இப்போ என்ன பண்றது? For example, check deposit பண்ணிருக்கோம், check deposit பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், add பண்ணிருக்கோம், அது clear ஆகல, banker add பண்ணவே இல்லை, இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? Answer. Balance as per cash book start பண்ணிருக்கோம். Okay, we deposited some check into the bank. Deposit பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருப்பீங்க? You would have added. Banker add பண்ணிருக்க மாட்டோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? Minus பண்ணுங்க. Because adjust according to the other party. Okay. We issued a check for payment. ஒரு customer, ஒரு supplierக்கு check கொடுத்திருக்கோம். Okay, not paid by the banker. Not paid by the banker. Check கொடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம்? We would have reduced. Credit பண்ணி minus பண்ணிடுவோம். Banker reduce பண்ணிருக்கானா? இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம reduce பண்ணிருக்கோம். Bank reduce பண்ணல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? If you want other man's balance என்ன பண்ணணும்? திருப்பி add பண்ணிக்கணும். Clear? Sir, cash bookல நம்ம add பண்ணிருக்கோம். Bankல add பண்ணல. அப்ப என்ன பண்றது? Minus பண்ணிக்கங்க. நாம reduce பண்ணிருக்கோம். Bankல reduce பண்ணலனா திருப்பி add பண்ணிக்கணும். Adjust according to the other party. Okay. Banker sideல banker has collected some income, added it. Let us also add it. Okay. Banker add பண்ணிருக்கா, நம்ம என்ன add பண்ணலனா அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி adjust பண்ணிக்கணும். Add பண்ணுங்க அது மாதிரி. Clear? Banker paid the money. Banker paid the money. நம்ம இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ணல. இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கங்க. So that you will get the other man's balance. எங்கிட்ட இருக்கிற பேலன்ஸ் வச்சுட்டு உங்களோட பேலன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரொம்ப சிம்பிள். If I adjust my record according to yours, then automatically your balance will come. That's all. If you remember this, it is easy. Understand this, then if you understand, adjust according to the other party, it is easy for you to learn the balance as per cash book, passbook concepts. Sir, the வச்சுட்டு எல்லாமே பண்ண முடியுமா? Is it possible to do all these things just according to the other party? Yes, we can do. We are going to see. Shall we? So, adjust according to the other party. Example 1 பாருங்க. Balance as per cash book. Debit balance. Balance as per cash book. Debit balance means which balance? Normal balance. Normal balance. Check deposited but not collected. Checks issued but not paid by the bank. This is inflow. This is outflow. Customers directly paid into the bank account. Interest credited in passbook only. Bank charges made in the passbook only. Find balance as per passbook. No need to memorize. No need to mug up if you follow this time. Balance as per cash book. Who are we? We are the customer. We are the customer. We want balance as per passbook. How to do? I said adjust according to the other party. Adjust according to the other party. How to adjust it, sir? Very simple. Let us take the balance as per cash book. What is the balance as per cash book? 65,000. Checks deposited. We deposited the check into the bank. While depositing the check, நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? What we would have done? We would have added. So the banker has added. நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோங்க, பேங்க் இன்னும் ஆட் பண்ணல. நாட் கலெக்டட்னா பேங்கர் இன்னும் ஆட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணல. இப்போ என்ன பண்றது? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட். Sir, we will reduce the. Yes, we have added, banker has not added. So what to do? Less. Checks issued but not presented for payment. நீங்க செக் இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? மைனஸ் பண்ணுவீங்க. பேங்க் மைனஸ் பண்ணிருக்கானா? இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? We have reduced. Bank reduced பண்ணல. Add back. Direct deposit by customers into the bank account. Bankல போய் நம்ம கஸ்டமர் டைரக்டா டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ what the banker would have done? Banker add பண்ணிருக்கான். Banker add பண்ணிருக்கான். Banker add பண்ணிருக்கான். அப்போ நாம என்ன பண்ணணும்? நம்மள add பண்ணிக்கணும். பேங்கருக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், பேங்கர் has added somethingனா நம்மள ஆட் பண்ணிக்கணும். பேங்கர் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கானா நம்மள ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணது, பேங்கர் ஆட் பண்ணல, அதனால மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், கஸ்டமர் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கான், பேங்க்ல ரெடியூஸ் பண்ணல. பி கஸ்டமர் ரெடியூஸ்ட், பேங்க்ல ரெடியூஸ் பண்ணல, அதனால திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது பேங்க்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, பேங்க் ஏற்ற மாதிரி நம்மள ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் இன் பாஸ்புக்,
credited in passbook na they are adding அர்த்தம். credited in passbook na they are adding அர்த்தம். ஸோ பாஸ்புக்கில் அவன் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளே ஆட் பண்ணிக்கணும். பேங்க் சார்ஜஸ் இன் பாஸ்புக் ஒன்லி. பேங்க் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கான். பேங்க் சார்ஜஸ்னா டெபிட் ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்மளும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ வில் கெட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக். சிம்பிள், ஓவர். ஐ ரிப்பீட், செக்ஸ் டெபாசிட்டட் கஸ்டமர் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணல, மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. செக்ஸ் இஷ்யூடு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பேங்க் ரெடியூஸ் பண்ணல, திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டைரக்ட் டெபாசிட் பை கஸ்டமர்ஸ் இன்டு த பேங்க் அக்கௌண்ட். பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டான், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் credited in passbook only. Okay, what to do? Credited in passbook only. Banker has added, let us also add it. Bank charges in passbook only. Banker reduce பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பேங்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டா அவங்களோட பேலன்ஸ் வந்துடும். ஓவர். Okay. Take up this. I request you to take up, it's a revision, so I request you to take it up as a problem come solution. In the first column problem மாதிரியும் second column solution மாதிரி எடுத்துக்கங்க. After taking up this, try this example number 2. இதுக்கு நீங்க தான் ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க. First copy example number 1, problem come solution, then try to work out example number 2. The problem தனியா சொல்யூஷன் தெரியலாம் போட்டிருப்பாங்க. அப்படியே பிளஸ் மைனஸ் போட்டு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா then I will continue with solving example number 2. Recorded class students, if you are accessing recordings, pause the video now, try to solve or copy the example number 1, example number 2 solve பண்ணிட்டு அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுங்க. Don't wait for my answer, please try to work out example number 2. Example number 2, answer வந்தோடனே respond பண்ணுங்க so that I will give my answer. Any answer? Balance as per cash book 73,000. Uncollected check. Check deposit பண்ணிருக்கோம், bank collect பண்ணல. While depositing the check, what you would have done?
நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் customer, we are customer இல்லையா, balance as per cash book we are customer, then we want banker's balance. Okay, while depositing the check, what you would have done, we would have added, bank add பண்ணிருப்பானா இல்ல, அப்ப என்ன பண்ணுங்க minus 6000, we have added, bank add பண்ணிக்கல, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி adjust பண்ணிக்கணும், so minus 6000. Unpresented check na, we issued the check outflow, issue பண்ணும்போது minus பண்ணிருப்போம், bank minus பண்ணல, இப்ப என்ன பண்ணுங்க திருப்பி add பண்ணிக்கணும். Charges in passbook only, banker has deducted the charges in passbook only. Bank deduct பண்ணிருக்கா, Minus. we should also deduct it. Wrong credit in passbook. What do you mean by credit in passbook? Yes, credit in passbook na அவன் ஆட் பண்றான்னு அர்த்தம், பேங்க்ல ஆட் பண்றான்னு அர்த்தம், நம்மள ஆட் பண்ணிக்கணும். சார் அது ராங் கிரெடிட், நம்ம எதுக்கு சார் ஆட் பண்ணோம்னா we are not here to rectify, mistake rectify பண்ண போறது இல்ல, we are not here to rectify error, we are here to reconcile. Okay, wrong credit in passbook, banker has added, we should also add it. Excess debit in cash book, excess debit in cash book na நம்ம cash book ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், தேவையில்லாம 1250 நம்ம கேஷ் புக்ல ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், கரெக்ட். ஸோ பேங்கர் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, ஸோ மைனஸ். செக்ஸ் டெபாசிட்டட் பட் டிஸ்ஆனர்ட், செக் டெபாசிட் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவோம், இன்ஃப்ளோ, we would have added, bank customer we would have added, banker ஆட் பண்ணல, இப்போ என்ன பண்ணுங்க மைனஸ். Bills receivable sent for collection, when you send bills receivable for collection we will add it, but bank collect பண்ணல, minus பண்ணிக்கங்க, you will get balance as per passbook, you will get balance as per which one, passbook. I repeat, uncollected checks, check deposit பண்ணிருக்கோம், collectionக்கு collect ஆகல, deposit பண்ணி நம்ம customer என்ன பண்ணிருப்போம், add பண்ணிருப்போம், banker add பண்ணல, so minus. Unpresented check issue பண்ணனே we would have reduced, banker has not reduced, add back. Charges in passbook only, banker would have reduced, உங்களோட பேலன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, let us also reduce it. Wrong credit in passbook, credit in passbook na something is added in the passbook, what is it, something we do not know, banker has added, let us also add it. Excess debit in cash book, we have added something wrong in the cash book, we have added in the cash book, we want banker's balance, so minus. Checks deposited, add பண்ணிருப்போம் but not collected, add பண்ணிருக்க மாட்டான், banker would not have collected, so minus. Bills receivable sent for collection, we would have added, banker has not added, so reduce it. So you will get balance as per which one, passbook. After this, what I request is, I will come back to the screen. BRS led, I have taken from your foundation study material only. This particular question I have taken from your foundation study material only. Okay, so don't look at the solution. நம்ம கண்ணில் எப்படி இருக்கும்னா சொல்யூஷன் தான் கண்ணு போகும். Hide the solution, try to solve this question, சொல்யூஷன் பார்க்காதீங்க. நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாமினர் ஆயிடுறீங்க, ப்ராப்ளம் இருக்கா சொல்யூஷன் போட்டிருக்கானா, ப்ராப்ளம் இருக்கா சொல்யூஷன் போட்டிருக்கானு எக்ஸாமினர் ஆயிடுறீங்க, அது பண்ணாதீங்க. Don't look at the solution, try to solve. அப்புறமா okay, if there is a difference in answer, you verify with the solution. Okay, before that I request you to take up this. Please copy this, then come to the handout, the BRS. This question I have taken from your study material only. We'll see. இதில் தான் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ், செகண்ட் கொஸ்டினில் ஒரு 7 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இதில் ஏன் சார் ஆட் பண்ணுறீங்க, இது ஏன் சார் ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் அன்மியூட் அண்ட் ஆஸ்க். If you understand this logical method, no need of any memory. BRS prepare பண்றதுக்கு எந்த மெமரியும் தேவையில்லை, அப்படியே ஜஸ்ட் எக்ஸாம் ஹாலில் போயிடலாம். No need of any memory. Yes, adjust according to the other party. Balance as per cash book start பண்றீங்கன்னா we want passbook balance, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணா பேலன்ஸ் வந்து இல்லையா. நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணலாம், மைனஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம லெஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், பேங்க் லெஸ் பண்ணலைன்னா திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதானே, பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் தானே. பேங்கர் ஆட் பண்ணியிருக்கான்,
நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேலன்ஸ் வரணும், நம்மளும் ஆட் பண்ணிக்கணும். பேங்கர் has reduced something now, we should also reduce it, adjust according to the other part. After this, try handout question number 1. ஓவருங்களா அது? Shall we proceed? சார் கேளுங்க. அன்பிரசன்டட் செக்ஸ் இருக்குல்ல சார், அதை மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்களேன். What do you mean by unprecedented check? நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ணும்போது நம்மளோட சப்ளையர் இருப்பா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு செக் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் செக்ஸ் இஷ்யூடு. நீங்க பேங்க்ல போய் கலெக்ட் பண்ணதானே பே பண்ணுவாங்க. அன்பிரசன்டட் செக்னா, நான் செக் கொடுத்துருக்கேன், வெளியில பைசா போறதுக்கு செக் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு பார்ட்டிக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக செக் கொடுத்துருக்கேன், அவங்க இன்னும் ப்ரெசென்ட் பண்ணல, நாட் ப்ரெசென்ட் ஃபார் பேமெண்ட், அப்போ பேங்க் பே பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸோ செக் இஷ்யூ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்போம், பட் பேங்க் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, அதான் திருப்பி ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே சார். This is nothing but in the point தான். Checks issued but not paid by the bank தான் meaning of which one? Unprecedented check. Checks issued but not paid by the bank. Outflow check. Proceed பண்ணலாமா to the handout question? Yes sir. Look at this. On comparing cash book, இந்த மாதிரி பெரிய lengthy questionலாம் உங்களுக்கு not possible. 1 mark questionனால only simple questions are possible. இது practiceக்காக எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வேணாலும் போடும். பேலன்ஸ் as per cash bookனு கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, பேலன்ஸ் as per cash book is given. So we want balance as per passbook. Who are we? Customer. According to the banker, நம்ம எல்லாத்தையும் adjust பண்ணணும். Let us see. Point number A பாருங்க. 82,000 paid into the bank. Paid into the bankனா கலெக்ஷனுக்காக அனுப்பிச்சிருக்கோம். 82,000 கலெக்ஷனுக்காக அனுப்பிச்சிருக்கோம். அதில் 30,000 is collected in the next year. 30,000 is collected in the next year. 82,000 செக் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம், அதில் 30,000 மட்டும் அடுத்த வருஷம் தான் கலெக்ட் ஆகுது. அப்போ இந்த வருஷம் கலெக்ட் ஆகல. இந்த 30,000 நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம். இந்த 30,000 மட்டும் தான் இங்கே பிரச்சனை, 82,000 கிடையாது. Ignore this 82,000. 30,000 we have added. 82,000 no problem, அது தேவையில்லை. 30,000 we have added. Banker has not added within the year. நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணல, மைனஸ் பண்ணி. Customer, while depositing the check, they would have added this 30,000 also, but banker has not added. So what to do? Minus. Sir, what about the remaining amount? அது நம்மள ஆட் பண்ணியிருப்போம், பேங்க்ல ஆட் பண்ணியிருப்போம். ரிமைனிங் 52,000 நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம், பேங்க்ரும் கலெக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த 30,000 தான் இட் இஸ் கலெக்டட் அண்ட் ஆடட் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர். கரண்ட் இயர்ல நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ்ல ஆட் ஆயிருக்காது.
அதனால மைனஸ் பண்ணிக்கங்க. நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணல, ஸோ மைனஸ் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இதுவும் அதே மாதிரி தான். 31,200 issued doesn't matter. அதில் 10,000 is paid in the next year only. 10,000 is paid in the next year only. நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம், பட் பேங்க் மைனஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், நெக்ஸ்ட் இயர் தான் மைனஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆட் பேக். We have reduced, banker has not reduced the 10,000, add back. So remaining 21,200 என்ன பண்றது? நம்மளும் reduce பண்ணிருப்போம், பேங்க்ல reduce பண்ணிருப்பாங்க. So no problem. We have reduced this 10,000 also, but banker would have reduced only in the next year. So add back. Then check 4,000 entered in the cash book, but not deposited in the bank. இந்த 4,000 செக் நம்ம கேஷ் புக்ல என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம்னா கேஷ் புக்ல ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். பட் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணவே இல்லை. சும்மா கேஷ் புக்ல மட்டும் ஆட் பண்ணா பேங்க்ல பைசா வந்துருமே? நோ, வி ஹவ் ஆடட் இன் த கேஷ் புக் பட் நாட் கலெக்டட் இன் த பேங்க். பட் நாட் கலெக்டட் இன் த பேங்க் மைனஸ். கேஷ் புக்ல நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணவே இல்லை. டெபாசிட் பண்ணதானே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வி ஹவ் ஆடட் பட் பேங்கர் ஹாஸ் நாட் ஆடட், ஸோ மைனஸ். A check 2,400 deposited in the bank but omitted in the cash book collected by the bank. கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணுங்க. செக் டெபாசிட் பண்ணோடனே பேங்க் என்ன பண்ணிட்டாங்க? கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ பேங்க் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஆட் பண்ணிருப்பாங்க, பேங்கர் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. omitted in cash book னு சொல்லிருக்கான். omitted in cash book. What is the meaning of omitted in cash book? cash bookல நம்ம ஆட் பண்ணல, பட் டெபாசிட் பண்ணி பேங்க் ஹஸ் கலெக்டட் அண்ட் ஆடட், பேங்கர் ஹஸ் கலெக்டட் அண்ட் ஆடட்னா நம்மளும் ஆட் பண்ணிக்கணும். சார் ஏன் சார் ஆட் பண்றீங்க? பேங்கர் ஹஸ் ஆடட் த 2,400. let us also add it. let us also add it. Point number C. பாயிண்ட் நம்பர் டி புரியுதுங்களா? பாயிண்ட் நம்பர் டி புரியுதுங்களா? 2,400 டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம், பட் கேஷ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணல. பேங்க் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, பேங்கர் would have added. let us also add it. banker would have added because கலெக்ட் பண்ண செக் நம்மளும் ஆட் பண்ணிக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் இ பாருங்க. நெக்ஸ்ட், bills receivable discount okay has been dishonored. dishonoredனா பேங்க் டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, bills receivable dishonoredனா பேங்கர் would have deducted. பட் அதை நம்மளுக்கு 3rd ஏப்ரல் தான் சொல்றாங்க. பேங்க் ஏப்ரல் 3rd ஏப்ரல் தான் சொல்றாங்க இல்லையா? பேங்கர் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கணும். பேங்கர் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கணும். தென் bill for 4,000 retired by the bank under rebate of 600. full amount was credited in the bank column of the cash book. bill எவ்வளோ? 40,000 paid by the bank under rebate of 600. பேங்கர் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பான்? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டிய கொஸ்டின். 39,400 தான் பேங்க்ல ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 39,400 தான் பேங்க்ல ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஃபுல் அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். பில்ஸ் பேபிள் பே பண்ணுறோம், 40,000 நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் ரிபேட்னா லைக் டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி. ஓகே, the banker paid only 39,400. I repeat, how much banker would have paid? How much banker would have paid? 39,400. அதான் அவன் பேங்க்ல டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பான். பட் கேஷ் புக்ல ஃபுல் 40,000 டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம். அதாவது இந்த 600 சேர்த்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம். we deducted this 600 more, so add back 600. add back 600. புரியுதுங்களா? எவ்வளோ பில் வேல்யூ? 40,000. ரிபேட் 600னா பேங்க் 39,400 தான் பே பண்ணியிருப்பாங்க. 39,400 தான் பேங்க்ல டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் கஸ்டமர் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஃபுல் 40,000 டிடெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம். நம்ம 40,000 டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் 39,400 தான் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 600 எக்ஸ்ட்ராவா டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், கேஷ் புக்ல எக்ஸ்ட்ராவா டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆட் பேக் தட் 600. ஆட் பேக் தட் 600. ராங் கிரெடிட் இன் பாஸ்புக். wrong credit in passbook. Credit in passbook, now what is the meaning? Credit in passbook, now what is the meaning? They are adding something now.
நம்ம அது என்ன எதுனே பார்க்க தேவையில்லை. ராங் கிரெடிட்டோ டெபிட்டோ, ராங் கிரெடிட் இன் பாஸ்புக், பேங்கர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், நம்மளும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். Advice or receipt in September, April doesn't matter. Banker has added something, let us also add it. So the wrong credit, sir, we are not here to rectify, we are here to reconcile. Wrong credit, na, they have added something in that passbook, let us also add it. Okay. So the wrong credit, we are not here to rectify, reconcile da. Banker தப்பா 10,000 credit பண்ணிருக்கான், add பண்ணிருக்கான், நம்மள add பண்ணிக்கிறோம் because we want other man's balance. Then banker has wrongly debited. பேங்கர் தப்பா டெபிட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். Banker has reduced something, you want other man's balance, you also reduce it. A check 800 drawn on savings bank account has been shown as which one? Current account in cash book. உங்களோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரா பண்ண செக் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல போய் ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல ஏதோ பேமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அதை வந்து பிசினஸ்ல வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. நம்ம தப்பா ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம், கேஷ் புக்ல தப்பா ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். பேங்க் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல ரெடியூஸ் பண்ணிருப்பானா? பண்ணிருக்க மாட்டான். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, திருப்பி ஆட் பண்ணுங்க. I repeat, point number A 30,000 நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணல, அதனால மைனஸ் பண்ணுங்க. இந்த 10,000 பேங்கர் டிடெக்ட் பண்ணிருக்கா, இந்த பேங்கர் சாரி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிருக்கோம், பேங்கர் டிடெக்ட் பண்ணல, ஸோ அதனால ஆட் பண்ணுங்க. 4,000 கேஷ் புக்ல என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம், ஆட் பண்ணிருக்கோம், பேங்கர் கலெக்டே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அதனால மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. Check 2,400 deposited, omitted in the cash book but collected by the bank. Bank collect பண்ணா add பண்ணிருப்போம், let us also add it. Bills receivable 2,080, okay, has been dishonored na, bank reduce பண்ணிருக்காங்க, நம்மளும் reduce பண்ணிக்கணும். Bank reduce பண்ணிருப்பாங்க, நம்மளும் reduce பண்ணிக்கணும். இந்த 40,000 trouble கிடையாது. கேஷ் புக்ல 600 எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம், அந்த 600 மட்டும் திருப்பி ஆட் பண்ணி. Then a check 10,000 wrongly credited in the passbook. Wrong credit na, they have added wrongly, doesn't matter, let us also add it. Wrongly debited, they reduced to 20,000, let us also reduce it 20,000. SB account இருக்கிற check payment we recorded in current account, we reduced wrongly in the current account. B, customer has reduced wrongly in the current account, so let us add back. You can check the answer. If there is any doubt, please ask me. Any of the point, any doubt, please ask me. One more question in the same model. Balance as per which one? Cash book. Balance as per cash book is given 75,000. Then we are given a solution also. What I request is try to solve on the plus minus போட்டு பாருங்க. Try to solve this. Then look at the answer. Maybe I'll give you 5 minutes of time. I'll give you around 5 minutes of time because there are 4 adjustments. 5 minutes of time. Solve this. Then I'll also explain the answer. Try பண்ணுங்க. எடுத்தோடே plus minus decide பண்ணாதீங்க. Okay, what happened in cash book? What happened in passbook? Okay, ஒரு டிரான்சாக்ஷன்னால you find passbook balance அதிகமா இருக்குன்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, passbook balance குறைவா இருக்குன்னா லெஸ் பண்ணிக்கோங்க. Because of a transaction you find
In our cash book we added more na less பண்ணிக்கங்க. We have reduced but bank reduce பண்ணலனா திருப்பி add பண்ணிக்கங்க. Adjust according to the other party. Three checks drawn in favor of supplier na நம்ம pay பண்றோம்னு அர்த்தம். சப்ளையர்னா யாரு? நமக்கு ஏதோ சப்ளை பண்ணிருக்காங்க, உங்களுக்கு பே பண்றோம். இட்ஸ் an outflow check, பேமெண்ட் செக். 3 செக் நம்ம பே பண்ணிருக்கோம், பட் பேங்கர் பே பண்ணல. நம்ம லெஸ் பண்ணிருக்கோம், பேங்கர் லெஸ் பண்ணல. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கணும். சார் மூணுமே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம், பேங்க் ரெடியூஸ் பண்ணல, என்ன பண்ணணும், திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கணும். பேங்க் கிரெடிட்டட்னா தேவ் ஆடட் நம்ம இன்னும் ஆட் பண்ணல, ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, 3 checks we have reduced, banker has not reduced, add back. Second point, banker has credited na banker has added, let us also add it. 2 checks deposited into the bank, which means we would have added. Deposit பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஆட் பண்ணிருப்போம். banker add பண்ணல within 31st December, so minus. Banker has debited some charges. Debited na bank reduce பண்ணிருக்கான், நம்மளும் reduce பண்ணிக்கலாம். Point number 3, we have deposited the check, நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், banker ஆட் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, மைனஸ் பண்ணிக்கணும். Point number 4, banker debited na banker reduce பண்ணிருக்கான், நம்மளும் reduce பண்ணிக்கணும். Adjust according to the other party, you will get the answer. Clear? Checks issued, collection is not recorded, checks deposited but not collected by the bank, charges they reduced, let us also reduce it. So you will get balance as per passbook. Balance as per passbook. Normal balance as per passbook na adena balance, credit balance. Okay. இப்போ students get confused. OD balance என்ன பண்றது? OD balance என்ன பண்றது? Cash book OD balance is equal to passbook normal balance. மறலாம் திங்கெல்லாம் பண்ண வேணாம். Simple. Okay. Cash book OD balance நாலும் இதே adjustments தான். I'll tell you a simple method of solving. இது passbook balance, I'll come to that later. This passbook balance, I'll come to that later. Maybe cash book OD இருந்தா என்ன பண்றதுங்கிறது we'll do a question. Wait பண்ணு. So credit balance as per cash book, now what is the meaning? Credit balance as per cash book, now what is the meaning? OD balance 50,000. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த -50,000 போட்டு இந்த பிளஸ் மைனஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு இருப்பாங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே வேணும். OD balance 50,000 அவ்வளவுதான். Keep this as OD balance, that's it. Don't assign any sign, plus minus எல்லாம் எதுவும் போடணும். 50,000, that's it. Checks deposited, wait பண்ணுங்க, balance as per which book? Cash book. Balance as per cash book. Who are we? Customer. According to the banker we have to adjust. Checks deposited 40,000 but collected only 25,000. Check deposit பண்ணும்போது நம்ம 40,000 ஆட் பண்ணிருக்கோம், பட் பேங்க் கலெக்ட் பண்ணது 25,000 தான் கலெக்ட் பண்ணிருக்கான். அப்போ ரிமைனிங் 15,000 என்ன பண்றது? வெயிட் பண்ணுங்க.
நார்மல் பேலன்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம்? செக்ஸ் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கலெக்டட் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணல, மைனஸ் பண்ணியிருப்போம். இதே நார்மல் பேலன்ஸ் இருந்தால், ஓடி பேலன்ஸ் இருந்தால் டூ தி ஆப்போசிட். I repeat, checks deposited, we have added 40, bank had added only 25. நம்ம extra 15,000 add பண்ணிருக்கோம். நார்மல் பேலன்ஸ் அந்த என்ன பண்ணிருப்பீங்க? நார்மல் பேலன்ஸ் அந்த என்ன பண்ணிருப்பீங்க? லெஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஓடி பேலன்ஸ்னால just change, do the opposite. Uncollected checks, uncollected checks. Uncollected checkனால இது ஒன்று மீனிங். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சேம் மீனிங் தான். Uncollected checks. செக் டெபாசிட் பண்ணிருப்போம், இன்னும் கலெக்ட் ஆகல. செக் டெபாசிட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? We would have added. Whether the banker has added? No. இதே நார்மல் பேலன்ஸ் இருந்தா லெஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ஓடி பேலன்ஸ் இருந்தா do the opposite. Do the opposite. Checks issued 27,000 but paid only 12,000. Checks issued 27,000 but paid only 12,000. இஷ்யூ பண்ணும்போது நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிருப்போம், பேங்க் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம், அதனால திருப்பி ஆட் பண்ணிப்போம் இல்லையா? 15,000 திருப்பி ஆட் பண்ணணும், பட் ஓடி பேலன்ஸ்னால do the opposite. I repeat, while issuing the check we would have deducted. Banker deduct பண்ணல, அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். Since OD is a starting point, மைனஸ் பண்ணுங்க. Interest credited in passbook only. Passbookல interest credit பண்றான்னு என்ன அர்த்தம்? Credit in passbook na what is the meaning? They are adding. We will also add it. Normal இருந்தா we would have added. ஓடிங்கனால do the opposite. 750. Then direct deposit by customers into bank account. What the banker would have done? Banker would have added. We should also add it. Normal இருந்தா ஓடிங்கனால do the opposite. 6,700. Then payment as per standing instruction in passbook only. Banker paid the money. அப்ப banker என்ன பண்ணிருப்பான்? Banker would have reduced. We should also reduce it. But OD starting final add 6540. I repeat once more. Check deposit பண்ண என்ன பண்ணிருப்போம்? ஆட் பண்ணிருப்போம். பேங்கர் ஆட் பண்ணிருக்கானா? இல்ல. அப்ப நார்மலா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? லெஸ் பண்ணிருப்போம். Since OD is a starting point, do the opposite. 15,000. Uncollected check, இதே இம்பாக்ட் தான். டெபாசிட் பண்ண நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம், பேங்கர் ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டான், நார்மலா இருந்தா லெஸ் பண்ணிருப்போம், ஓடிங்கனால do the opposite. 7,800. செக்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது we would have deducted, பட் பேங்க் டிடெக்ட் பண்ணல. 15,000 பேங்க் டிடெக்ட் பண்ணல, அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? we should add it, but OD starting point minus 15,000. Do the opposite. அவ்வளவுதான். Interest credited in passbook only. பாஸ்புக்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் பண்ணிருக்காங்கன்னா பேங்கர் has added, let us also add it, but OD starting point opposite. minus 7. Direct deposits into bank account. பேங்கர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஆட் பண்ணிருப்பாங்க, நம்மளும் ஆட் பண்ணிக்கணும், பட் OD starting point மைனஸ் பண்ணுங்க. minus 6,700. Then payment as per standing instructions in passbook only. பேங்கர் பே பண்ணிருப்பாங்க, நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணல. பேங்கர் பே பண்ணனும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? they would have reduced. We should also reduce it, but OD starting point add 6540. You will get அதே சைன்ல வந்தா OD 50,000 ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே வந்துச்சுன்னா OD வரும். சப்போஸ் OD நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா that is balance as per passbook எடுத்துப்பீங்க. ஓகே, நார்மல் பேலன்ஸ் எடுத்துப்பீங்க. OD ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே சைன் தானே வந்திருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள். OD பேலன்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணுங்க? think normally, adding and reducing alone, do the opposite. நார்மல் பேலன்ஸ்க்கு என்ன பண்றீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பண்ணா OD பேலன்ஸ் ஓவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதே கொஸ்டின்ல இதே OD as per cash வந்து கொடுத்தா think normally, இந்த மாதிரி நார்மலாவே திங்க் பண்ணுங்க. OD இருந்தா just do the opposite signs. Okay, so take up this and we'll have a small break, or 10 minutes of break let us have, and let us continue with என்ன பண்ணிருக்கோம்? பேலன்ஸ் as per cash book starting point வச்சு போட்டுருக்கோம். பேலன்ஸ் as per cash book starting point வச்சு போட்டுருக்கோம். If it is an OD balance, think normally, change. Maybe இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் நான் இங்க ஆட் பண்றேன் for you to make a better understanding. நார்மலா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போங்கிறது ஒரு if normal balance
நார்மல் பேலன்ஸ் அந்த என்ன பண்ணியிருப்போம், அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் ஓடி பேலன்ஸில் போகணும், தேவையில்லை. ஸோ take up this, have a 10 minutes break. Those who are accessing recording also, take a 10 minutes break. Then we'll start balance as per passbook. We'll start balance as per passbook. இது வரைக்கும் நம்ம கஸ்டமர் பேங்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். நான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்னா who are we? Customer preparing BRS. How do we adjust? Adjust according to the banker. Adjust according to the banker. If it is balance as per passbook, we should assume ourselves as banker. கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். So ஒரு 10 minutes of break. Then we will continue with balance as per passbook. அதுவும் சிம்பிள் தான். No need to mug up anything. Just a logical understanding you have to make. Adjust according to the other part. Have a break. Please copy this, then have a break. So balance as per cash book, we are customer, we have adjusted according to the banker. If it is balance as per passbook, if it is balance as per passbook, what to do? Simple. You assume yourself as a banker. You assume yourself as a banker. Adjust according to the customer. Adjust according to the customer. Let us do a question before we go further question. Balance as per passbook. Credit balance, which is a normal balance, some 80,000 rupees. The question is find balance as per cash book. So you just opposite of think on. We are a banker now. Customer ke ஏத்த மாதிரி adjust பண்ணணும். We are a banker now. Customer ke ஏத்த மாதிரி adjust பண்ணணும். Customer add பண்ணிருக்கானா நம்மளும் add பண்ணிப்போம். Customer reduce பண்ணிருக்கானா நம்மளும் reduce பண்ணிப்போம். According to the customer, let us adjust. We have added something, customer add பண்ணிக்கலனா minus பண்ணிப்போம். Or we have reduced something, customer reduce பண்ணிக்கலனா திருப்பி add பண்ணிப்போம். According to the customer, you adjust. Look at this. Checks deposited by the customer 56,000, but we collected only 34. Customer added 56. Customer added 56, but we have added only 34,000. How much extra customer has added? 22,000. Let us also add it. Customer add பண்ணிருக்கா நம்மள add பண்ணிக்கோ. Checks issued. Customer deducted 67,000, but we deducted only 38,000. எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா கஸ்டமர் டிடெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். லெஸ் கஸ்டமர் டிடெக்ட் பண்ணிருக்கா லெஸ் இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பெய்டு பை த பேங்க், நம்ம பே பண்ணிருக்கோம், கஸ்டமர் டிடெக்ட் பண்ணல, நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிருக்கோம், கஸ்டமர் டிடெக்ட் பண்ணல, add 3,000. Insurance premium paid by the bank, we paid, we deducted, customer has not deducted, let us add back. Payment as per standing instruction, customer has already given instruction, according to that we have paid money, we have deducted. Banker, நம்ம யாரு? Banker, we deducted, customer deduct பண்ணல, திருப்பி add பண்ணிக்கங்க. Dividend income collected by the bank, நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Dividend income collected by the bank, we have added, customer add பண்ணல, so minus 8,800. Direct deposit by customers into bank account, that also customers have deposited the money, நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். கஸ்டமர்னா நம்ம கஸ்டமரோட கஸ்டமர் came to the bank and deposited the money, we have added, customer add பண்ணிருக்க மாட்டான், so minus 8,450. You will get balance as per which one? Cash. Balance as per cash book. I repeat, according to the customer, I'm adjust பண்றோம். Customer has added extra 22, let us also add it. Customer has deducted extra 29,000, let us also deduct it. Insurance premium we have deducted, customer deduct பண்ணல, add பண்ணுங்க.
Payment as per standing instruction also. We have deducted, customer has not deducted, add it. Total income and direct deposits. We have added in the passbook. Customer add pannikala, so minus pananga. You get balance as per cash book. Just change the position. If they give you balance as per passbook as a starting point, okay, just change the position. Suppose if they would have given OD now, just do the opposite. Just do the opposite. Favorable balance add பண்றோம்னா OD balance na minus பண்ணுவோம் நம்ம. இங்க add பண்றோம்னா OD balance less பண்றோம்னா OD balance add பண்ணுவோம் நம்ம. Okay. So just அதான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்லயே adjust according to the other party. Starting point cash book na adjust according to the banker. Starting point passbook na adjust according to the customer. You will get the customer's balance. Any doubt in this? Any doubt in this? Please ask. This is the most easiest way of remembering, BRS. No need of learning anything. In the logic mind வச்சிட்டீங்கன்னா போதும். Then no need of learning anything. You can apply the logic and solve any question. Any doubt in it? Any doubt in it? Now handout வாங்க. Come to the handout that is given. Look at this question. Your passbook showed a credit balance of 5,000. So balance as per passbook. Who are we? We are bankers now. Then do the reconciliation. Don't go to the next page, that is solution. Plus minus போட்டு பாத்துருங்க. Then I'll explain by point. I'll explain point by point. நீங்க try பண்ணுங்க first. Don't go to the next page, that is solution. Please stay with this particular page and try to do BRS. Who are we? Banker. Customer add பண்ணிருக்கானா நம்மள add பண்ணிக்கணும். Customer has reduced, let us also reduced. Other side, we banker has added, customer add பண்ணிக்கலனா less பண்ணுங்க. We reduced, customer has not reduced na திருப்பி add பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். இந்த லாஜிக் புரிஞ்சதுனா it's over. I'll give you about 5 minutes of time to solve this question. Then I'll explain one by one. Shall we?
So balance as per passbook is given. Balance as per passbook is given to us. What is the balance as per passbook given? $5,000. Balance as per passbook given is 5,000. Then look at the first one. Checks issued 1,000. Out of that, 3,000 is not cashed. Customer has issued 1,000. They deducted 1,000. They deducted what? 1,000. Out of that, 3,000 is not cashed means we have not paid the money. Banker, we have not paid the money. Customer has deducted that 300 also. Let us also deduct it. Less unpresented checks. Customer has deducted that 300. Let us also 300 reduce the 300 so that you will get the customer's balance. You deposited a check of 150. You deposited a check of rupees 150. Now customer deposited a check of 150, but bank did not enter. You did not enter in the cash book. Customer deposited the check 150, but not entered in the cash book. Understand that? Customer has deposited. We would have collected. But customer cash book entry panel. We would have collected and added. But customer has not added. Less checks collected but not entered in cash book. Why do we reduce? நம்ம add பண்ணிருக்கோம், customer add பண்ணல, so minus பண்ணிங்க. எவ்வளவு amount? 150. Next part. The passbook showed a credit of 40 for interest and debit of 10 for bank charges. The cash book has no entry for them. In the passbook, we have added 40. In the passbook, we have added 40 and reduced what? 10. The customer has not done it. So what to do? We have added 40, eliminate. Interest credited in passbook only. நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், கஸ்டமர் ஆட் பண்ணல, அப்ப என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணுங்க. Minus 40. Bank charges we have deducted, but customer has not deducted. According to the customer, we adjust so that the other man's balance we get. Then check of 1,200 deposited in your account number 2 was wrongly credited by the bank in this account. Customer would have added 1,200, but banker has added in. Look at this. Check of 1,200 deposited in some other account is added by the banker in this account. Think. Have you deposited money in this account? No. Check in this account? No. So have you added that money in this account? No. But banker has wrongly added. The banker has wrongly added. So what to do? Less. Wrong credit of check in this account. We have added wrongly, eliminate it. How much? 1,200. நம்ம தப்பா ஆட் பண்ணிருக்கோங்க, so minus பண்ணிங்க. Then dishonored bill debited in the passbook only 500. We recorded in passbook only. We have reduced in passbook only. So let us add dishonored bills. How much? How much dishonored bills? 500. Why? We have reduced, the customer has not reduced, so add back. Next. Check 700 paid into the bank was not credited in the passbook. Customer has deposited the money. The customer would have added this 700. Customer would have added this 700. We have not added. So what to do? According to the customer, let us add it. Checks deposited but not collected.
are credited. How much? 700. Why are we adding this? Customer has added, let us also add it. Wrong debit appears in passbook. Wrong debit means wrongly we reduced in passbook. Wrongly we reduced in passbook. Of course, customer would not have done this. Add wrong debit in passbook. We wrongly deduced in passbook. Let us add back. How much? 100. Next. Check of 150 received from a customer entered in the cash book in December, but the same was omitted to be paid into the bank. Customer has received the check, you would have added. But we have not received the check, we have not collected the check. Customer has added something, let us also add it. Add checks received by customer. Not added in passbook. Customer has added but not in passbook. So we minus 150. So you will get balance as per cash book. According to customer adjust panna, we get which one? Balance as per cash book. Sorry, we had them. 4770. Done. If OD is given as a starting point, what to do? Think normally, do the opposite. Try this question. OD as per passbook is given. Who are we? Banker. According to the customer, we need to adjust. Don't assign any minus sign, plus sign and all, because in MCQs, they don't assign any signs. Just keep OD as OD. 88,000 as 88,000, that's all. OD as per passbook is given. According to the customer, we need to adjust. Checks deposited. Customer would have added 58,000, but we have added only 20,000. Customer has added 58,000, but we have added only 20,000 or 38,000 more. If it is a normal balance, we would have added. OD balance minus panna. Customer has deposited the check. He has added that extra 38,000. Let us also add it, but OD starting point minus. Checks issued 25, 38, 20. Check of 58,000 still is with the supplier, means this money is not collected. Don't bother about this. Customer would have deducted this 58,000. We have not deducted it. We should deduct it, but OD starting point plus 58,000. Customer has issued the check. Customer would have deducted this 58,000. We should also deduct it, but OD starting point plus 58,000. Then dividend collected by the bank. 12,500, but wrongly entered as 15,200 in the cash book. Banker has added only 12,500, but customer has added 15,200. Extra customer has added how much? 2,700. 2,700. Okay, extra customer has added how much? 2,700. Check what is the amount? Yeah, 2,700 extra customer has added. Customer add பண்ணிருக்கோம், நம்மள add பண்ணோம், but OD starting point minus 2,700. Sir, we have added only 12,500. Customer has added 15,200. Extra customer add பண்ணி வச்சிருக்கோம் 2,700. According to the customer, we need to adjust. So plus 2,700. Since OD is a starting point, minus 2,700. Interest on OD debited by the bank only. Debited in passbook means we reduced in passbook. According to customer, we would adjust, we would add back. But OD starting point minus 9,300. I repeat, 9,300 debited by the bank in passbook. We reduced. Whether the customer has reduced? No, we should add back. But OD starting point minus 9,300. Deposit 4,000 not entered in the cash book. This direct deposit.
Banker has collected, we would have added. Banker would have added. Customer in add panikla. Somebody has deposited the money in the bank. We have added. Customer has not added. So enna pannunga? Minus 4,000. But OD starting point nala enna pannum? Plus 4,000. I repeat. Somebody has deposited the money. Banker has added. Customer add panikla. Appo enna pannunga? Minus pannum. Since OD starting point nala, we add 4,000. Corporation tax paid by the bank. அப்ப bank deduct பண்ணிருப்பாங்க, customer deduct பண்ணல, நார்மலா இருந்தா add 12,000. OD starting point நால minus 12,000. I repeat, corporation tax paid by the bank, corporation tax paid by the bank, we deducted. B means banker has deducted. Customer deduct பண்ணிருக்கானா இல்ல, அப்ப என்ன பண்ணணும்? Add பண்ணணும். Since OD is a starting point, minus. You can get 88,000, yes, plus 12, plus 82,000, minus 62,000, you get 1,08,000. OD as per which one? Cash book. OD as per cash book. So, according to the customer adjust pandrom, but OD starting point, we do the opposite. We will do one more question before we go for the breakfast break. Then we will continue solving it. Passbook showed an OD. That is OD as per passbook. OD as per passbook. Checks issued or not presented. While issuing the check, what the customer would have done? Customer would have reduced. Bank la nam reduce pannirukoma? No. 3P add pannikano. But OD starting point nala minus. Checks issued by the customer deducted. Banker, we should also deduct it. But OD is a starting point nala enna pannum? Add pannum. I repeat once again. Customer has issued the check. What the customer would have done? Deducted. We should also deduct it. Okay. But OD starting point nala plus. Checks deposited but not credited. While depositing the check, inflow check, customer would have added. Nammal add pannikano. But OD starting point nala minus. Bank commission was entered only in the passbook. Bank commission நம்ம reduce பண்ணிருக்கோம். Customer reduce பண்ணல. 3P add பண்ணிக்கணும். 3P add பண்ணிக்கணும். But OD starting point நால minus. Bank commission be reduced. Passbookல reduce பண்ணிருக்கோம். Passbookல reduce பண்ணிருக்கோம். Cash bookல reduce பண்ணல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நார்மலா இருந்து add பண்ணணும். ODங்கறனால minus. ODங்கறனால என்ன பண்றோம்? Minus. Then a check 6,500 issued for settlement. For banker நம்ம 6,500 deduct பண்ணி வச்சிருக்கோம். Cash bookல 8,500 deduct பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Check issue பண்ணிருக்காங்க 6,500. Banker நம்ம எவ்வளவு deduct பண்ணிருக்கோம்? 6,500 deduct பண்ணிட்டோம். Cash bookல எவ்வளவு deduct பண்ணிருக்கான்? 8,500 deduct பண்ணிருக்கான். Extra customer has reduced 2,000. Extra customer has reduced 2,000. We should also deduct it. But ODங்கறனால plus 2,000. Plus 2,000. I repeat, checks issued, customer has deducted. We should also deduct it. But OD starting point nala we add it. Next, check deposited, customer has added. We should also add it. But OD starting point nala minus. Commission be deducted, customer deduct பண்ணல, 3P add பண்ணணும், but OD starting point நால what do? We minus. Okay, here customer has deducted extra 2,000, we should also deduct. Customer deduct பண்ணிருக்கோம், நம்மளும் deduct பண்ணணும், but OD starting point நால let us add 2,000. You will get OD as per which one? Cash book. Okay, so we'll go for a breakfast break. Then we'll go for, doing multiple choice questions. We'll do which one? The multiple choice questions. So we begin by 9:10 sharp and start with multiple choice questions about which one? BRS. It will take about 20-30 minutes to complete multiple choice questions. Then we'll go for rectification of errors. We'll go for which one? Rectification of errors. As I told you,
depending upon the completion, depending upon the time taken for completion, depth of the chapter, the time may be like we'll take up to 12 or sometime we may close by 11 depending upon the completion. Okay, so I hope today it will be up to 12 o'clock. I request you to have a breakfast break, solid breakfast break, and come back. Recorded class students, whenever you want, you can take the break. Of course, we will continue by 9:10. Hope you had a break. Okay, so cash book debit balance is equal to, which is the correct answer? Debit balance in cash book is equal to nothing but credit balance as per passbook. Credit balance as per passbook. Second question part. This is one of the repeated question. How to prepare BRS? I request you to unmute and answer. You can unmute and answer. By matching the entries in the passbook with the entries of the bank column of the cash. Correct. We reconcile by checking passbook with entries in which one? Cash book. When cash amount as per cash book is the beginning point, explicit deposit by bank holders are known as confusing இருக்கா? Balance as per cash book la start பண்ணா direct deposit by the customers into account, direct customers into account நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Balance as per cash book na we are customer. According to the banker we have to adjust. So when direct deposits are received by the bank, bank will add it. We will also add it. We will also add it. Banker add பண்ணிருப்பான். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மள add பண்ணிடுவோம். Bank statement BRS is part of Not a part of double entry system. double entry system லயே வராது. That is not part of debits and credits. We are just here to reconcile. ஏன் difference ன்னு analyze பண்றோம் அவ்வளவுதான். While who prepares BRS? Account holder. Account holder normally prepare BRS. Which of the following amount does not need adjustment in cash book balance? Checks issued but not showing. Check issued but not showing. Checks issued but not showing. Checks issued but not what? Showing. இல்ல திங்க் பண்ணுங்க. Checks issued but not presented பண்ணுவோம். Checks deposited but not cleared பண்ணுவோம். வெயிட் பண்ணுங்க. The question is not BRS. Question is adjusted cash book balance. Adjusted cash book balance na நம்மளோட இருக்கிற கையில இருக்கிற cash book இருக்கு இல்லையா, அதை adjust பண்ணி கரெக்டான bank balance என்னன்னு calculate பண்ணுவோம். Check mistakenly credited. Check mistakenly credited. We will not adjust in the cash book. Cash bookல அதை adjust பண்ண மாட்டோம். Account holder bankல deposit பண்ணா bank will credit the account. Bank will credit the account. Bank will credit the account. Eighth is a repeated one. A bank column of the cash book and bank statement. Ninth, a customer account is dash when the money is withdrawn. Customer account bank என்ன பண்ணுவாங்க? இதானே பார்த்தோம். When the money is withdrawn, customer account will be debited by the bank. Deposit in transit na
money deposited but not collected. Money deposited but not collected. அதாவது நம்ம செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம், இன்னும் அது கலெக்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணல, அப்போ மைனஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஓகே, பட் பேங்கர் இன்னும் கிரெடிட் பண்ணல, அப்போ என்ன பண்ணுவோம், வில் ரெடியூஸ் இட். பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னா வி வில் ரெடியூஸ் இட். என்எஸ்எஃப்னா நீங்க செக் டெபாசிட் பண்ணும்போது உங்க அக்கௌண்ட்ல பைசா இல்லாம செக் இஷ்யூ பண்ணீங்கன்னா நோ சஃபிஷியன்ட் பேலன்ஸ் சொல்லி போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. பேர் என்எஸ்எஃப், நோ சஃபிஷியன்ட் பேலன்ஸ். டுவெல்த் ஒன் பாருங்க, வாட் இஸ் ஆன்சர்? அன்பிரசன்டட் செக்னா நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், பட் இன்னும் அவங்க பே பண்ணல, பிரசன்ட் பண்ணல. Unpresented check, outstanding checks. Checks outstanding means checks outstanding, yet to be paid, yet to be paid. If any cash balance instantly deposited into the bank, then it shows what? Any cash balance is instantly deposited into the bank, then it will show what? டபுள் பேலன்ஸ் வராது, லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷும் வராது, டபுள் பேலன்ஸ் இருக்காது. கேஷ் புக் வில் ஷோ மோர் பேலன்ஸ் அண்ட் பேங்க் வில் ஷோ வாட்? பியூர் பேலன்ஸ். Then, if the cash amount as per passbook is the beginning point, then the rate of interest permitted will be பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா வச்சிருக்கோம். ஓகே, பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, சாரி, பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக். பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் இஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் இஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். பேங்க்ல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்குறாங்க. Balance as per passbook. Who are we? Banker. Okay, banker. Interest நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், கஸ்டமர் ஆட் பண்ணியிருக்கானா? இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும்? டிடக்டட். ரிப்பீட். சொல்லுங்க. So 13th questionல இப்ப கேஷ் புக் will be increased balance and the bank will be show a few yearன்னு இருக்குல்ல சார், அது எப்படி சார்? இப்ப அவங்களுமே வந்துட்டு இப்ப கேஷ் வந்து டைரக்டா பேங்க்குக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்களா, அப்ப பேங்க்லயுமே வந்துட்டு பணம் இருக்கதானே சார் செய்யும்? பட் பேங்க்ல வந்து என்ட்ரி லேட்டா தானே பண்ணுவாங்க. கேஷ் புக்ல தானே ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுவோம், அப்புறம் தானே பாஸ்புக்ல என்ட்ரி பண்ணுவாங்க. Let me take some time. Okay. Next, cash as per passbook is the starting point. அப்போ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் அலோவ் பண்ணியிருக்கோம், we have added, கஸ்டமர் ஆட் பண்ணல, அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? மைனஸ் பண்ணுவோம். 15th question part. BRS ஓட மெயின் பர்பஸ் என்ன? To know the balance of passbook, cash book எல்லாம் இல்லை. கேஷ் கலெக்ஷன்லாம் கலெக்ட் ஆயிருக்கா, அதே மாதிரி பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆயிருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணும். ப்ராசஸ் ஆஃப் பிஆர்எஸ் வி வெரிஃபை. டெபாசிட் பண்ணதெல்லாம் கலெக்ட் ஆயிடுச்சா, ஓகே, இஷ்யூ பண்ண செக் எல்லாம் பே ஆயிடுச்சா, அது கலெக்ட் பண்ணும். Question number 16, read through. For bank reconciliation, we consider all the above points. For BRS, we consider what? Bank record, company record collect பண்ணணும்,
check incomes and expenses and books, go to the bank for withdrawal and deposit. Then adjust the cash balance, compare the end balance, adjust the bank statement. All the above points will be considered. The balance of replenished petty cash fund na ரொம்ப simple. Whenever you transfer from main cash to petty cash, main cash to petty cash, journal entry will be petty cash account data to cash account, petty cash account data to cash account, petty cash account data to cash account. Replenish refill பண்ற மாதிரி clear. Petty cash balance கம்மியா இருக்கு, மெயின் கேஷ் வந்து தூக்கி பெட்டி கேஷ்ல போட்டு வைப்போம். அப்போ என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவீங்க? பெட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். 18th question. Balance of reconciliation of cash book ledger reconcile with cash register as an example of balance and reconciliation of cash ledger book with cash register as an example of rules எல்லாம் இல்ல. It's an internal confirmation. நம்ம கேஷ் எல்லாம் ப்ராப்பரா டெபாசிட் பண்ணிருக்கோமா, ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோமான்னு இன்டர்னலி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். Which is not an internal management. Cash is deposited daily. அது internal management தான். There should be limited access to cash. எல்லாரும் cash book access பண்ணக்கூடாது. Keep the amount of cash in hand at a minimum. Correct தான். Payments are made with cash. No. Payment, whether it should be made with cash. No. Internal management தான். Cash எப்படி பெட்டரா மேனேஜ் பண்றதுங்கிறது டெய்லி போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிடுங்க. எல்லாரும் cash access பண்ணக்கூடாது. Only two limited people will have an access to cash. அப்புறம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கம்மியாக வச்சுங்க, என்ன தொலைஞ்சு போயிடும், இல்லை யாரும் திருடிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ பேமெண்ட் ஆர் டு பி மேட் இன் கேஷ். நோ, பேமெண்ட் கேன் பி மேட் இன் கேஷ் as well as check. So that is not a management part of cash. இந்த 4 ஐட்டம்ல எந்த ஐட்டம்க்கு நீங்க என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னு கேட்கிறோம். We require an adjusting entry for which of the following? Error by the bank, நம்ம இதுக்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். Outstanding check அந்த பே பண்ண போறாங்க, நம்ம என்ட்ரி பாஸ் பண்ண தேவையில்லை. Yes, bank service charge க்கு we have to pass a journal entry. Bank service charge க்கு we have to pass a journal entry in the books. Balance as per passbook starting point கொடுத்திருக்காங்க. So who are we? Banker. கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணா பேலன்ஸ் as per cash book வந்துடும். Balance as per passbook starting point கொடுத்திருக்காங்க. Who are we? Banker. According to the customer, when you adjust, you will get which one? Balance as per cash book. Let us see. Several check totaling 20,000. 5,000 is only presented for payment. நம்ம 20,000 இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், 5,000 தான் செக் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. 20,000ல 5,000 தான் செக் பேமெண்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ பேலன்ஸ் 15,000 இருக்கு இல்லையா, நம்ம செக் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் பேங்க் டிடெக்ட் பண்ணல. ஓகே, பட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் we are balance as per passbook. We are balance as per passbook. நம்ம யாரு? பேங்கர். கஸ்டமர் 20,000 செக் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கா, நம்ம 5,000 தான் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர் 20,000 ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இஷ்யூ பண்ணும்போது, நம்ம 5,000 மட்டும் தான் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அக்கார்டிங் டு கஸ்டமர் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ கஸ்டமர் இன்னும் எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? இந்த 15,000 more we have to reduce. 10,000 is the answer. I repeat, balance as per passbook is given. We are a banker. கஸ்டமர் 20,000 டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கான், நம்ம 5,000 தான் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் 15,000 more இப்போ டிடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. So that you will get balance as per cash book. Balance as per cash book. Next, balance as per cash book கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம யாரு? Balance as per cash book னா நம்ம யாரு? கஸ்டமர். பேங்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். Unpresented check, நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம், பட் பேங்கர் டிடெக்ட் பண்ணல, திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. செக் இஷ்யூ பண்ணும் என்ன பண்ணிருப்போம், நம்ம டிடெக்ட் பண்ணியிருப்போம், பேங்கர் டிடெக்ட் பண்ணல, இப்போ திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
uncredited checks. செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருப்போம், பேங்க் இன்னும் கிரெடிட் பண்ணல. டெபாசிட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ஆட் பண்ணியிருப்போம். டெபாசிட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ஆட் பண்ணியிருப்போம். இன்னும் அது கிரெடிட் ஆகலைன்னு சொல்றாங்க. ஸோ மைனஸ். டெபாசிட் இன் டிரான்சிட். டெபாசிட் இன் டிரான்சிட் நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம், இன்னும் அது டெபாசிட் ரியலைஸ் ஆகுது. நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம், அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ மைனஸ் பண்ணி. பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்னா நமக்கு யாரு, கஸ்டமர். பேங்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். செக்ஸ் இஷ்யூட் நம்ம மைனஸ் பண்ணியிருப்போம், பேங்க் மைனஸ் பண்ணல, திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அன்கிரெடிட்டட் செக் நம்ம செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த பேங்க்ல கிரெடிட் ஆகல. ஸோ எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம், பேங்க் ஆட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி டெபாசிட் தான் ஆட் பண்ணியிருப்போம், ஆட் பண்ணல, ஸோ மைனஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர்? 1000 plus 2000 minus 500 minus 500. What is the answer? 2000. I repeat, balance as per cash book. Who are we? We are customers. Checks issue பண்ணிருக்கோம், நம்ம லெஸ் பண்ணிருப்போம், பேங்க் லெஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம், திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. செக்கை டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம், அப்ப நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம், பேங்க் ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டோம், ஸோ லெஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி தான் டெபாசிட் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், பேங்க் ஆட் பண்ணல, ஸோ மைனஸ் பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் 1000 plus 2000 minus 500 minus 500. 2000 is the final answer. 2000 is the final answer. With this, BRS is over. We have done elaborately the BRS concept. From this, you will get 2 or 3 questions in the exam. Done? Next, we will move on to rectification of error. We will move on to rectification of error. ஒரு 5 minutes break எடுத்துக்கலாமா? So relax பண்ணுங்க. So that we will move on to rectification of error. It will take about 1 hour time, 1 to 1.5 hour time எடுத்துக்கும் to understand rectification of error. So BRS க்கு ஒரே ஒரு லைன் தான் ஷார்ட்கட். என்ன ஷார்ட்கட்? Adjust according to the other party. நீங்க எங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மத்த பார்ட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். Clear? When you are starting balance as per cash book னா நீங்க கஸ்டமர் அசியூம் பண்ணிக்கங்க, பேங்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. பேங்கர் ஆட் பண்ணிருக்கானா நம்மளும் ஆட் பண்ணும், பேங்கர் லெஸ் பண்ணிருக்கானா நம்மளும் லெஸ் பண்ணும். சார் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம், பேங்கர் டிடெக்ட் பண்ணல, திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி பேங்கர் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், பேங்கர் ஆட் பண்ணலைன்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ஜஸ்ட் அக்கார்டிங் டு அதர் பார்ட்டி. ஓடினா ஜஸ்ட் டு தி ஆப்போசிட், ஜஸ்ட் டு தி ஆப்போசிட். இதே பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அசியூம் தட் யூ ஆர் த பேங்கர். நம்ம பேங்கர் அசியூம் பண்ணிக்கணும். கஸ்டமர் ஆட் பண்ணிருக்கானா நம்மளும் ஆட் பண்ணுவோம், கஸ்டமர் லெஸ் பண்ணிருக்கானா நம்மளும் லெஸ் பண்ணுவோம். நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிருக்கோமா, கஸ்டமர் டிடெக்ட் பண்ணலையா, திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோமா, கஸ்டமர் ஆட் பண்ணலையா, லெஸ் பண்ணிங்க. அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் அக்கார்டிங் டு தி அதர் பார்ட்டி. இதே ஓடி பேலன்ஸ் தான் ஜஸ்ட் டு தி ஆப்போசிட். ஓடி பேலன்ஸ் தான் ஜஸ்ட் டு தி ஆப்போசிட். We'll go to rectification of errors. Okay, maybe for 5 minutes of break let us take and let us continue with which one? Rectification of errors. Rectification of errors அந்த மாதிரி தான். You have to understand errorனா என்ன, when do we rectify? நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும், P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது, அந்த மாதிரிலாம் டவுட் வரும் உங்களுக்கு. அதனால when do we rectify error? Okay, errorனா என்ன, what are the different types of error, எப்போ error நீங்க ரெக்டிஃபை பண்றீங்க, then how to pass journal entry. If you know that rectification of error will be over. So நீங்க அந்த கான்செப்ட் படிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, it will just take 10-15 minutes of time to understand the concept. Then you will be able to solve any multiple choice question in rectification of error. Okay, maybe we'll have 5 minutes of break and we'll continue. So have 5 minutes of break and then we'll continue. We'll start with the rectification of errors. Errors kum fraud ku enna difference na, errors are nothing but unintentional mistake. Theriyama thappu panna adu error. Books of accounts only will get affected. Okay, the errors require rectification. Okay, but frauds are intentional. Theriyama thappu panna error, but fraud pannume theriyama thappu pannana solluvom. Error பண்ணவங்க definitely unintentional mistake தான். But fraud பண்ணவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. But there is not error, there is a fraud. Errorனால only books of accounts get affected. Sir, errorக்கு fraudக்கு ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க. For example, employee 1 says தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன், employee 2 also says தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன். தெரியாம தப்பு பண்ணிருந்தா
only books of accounts affect ஆயிருக்கும். கேஷையோ அசெட்ஸையோ யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேஷ் சேல்ஸ் நாட் ரெக்கார்டட், கேஷ் சேல்ஸ் நாட் ரெக்கார்டட். இது எரரா ஃப்ராடான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, எரரா இருந்தா கேஷ் அங்கதான் இருக்கும், கேஷ் கண்டிப்பா சர்ப்ளஸ் இருக்கும். ஃப்ராடா இருந்தா அந்த கேஷ் மிஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, எரர்னால ஒன்லி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஓகே, வாலண்டரியே வந்து சொல்லிடுவாங்க, ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணா போதும். ஃப்ராட்ஸ் ஆர் இன்டென்ஷனல், அதனால என்ன மிஸ் ஆகும்? எதுக்கு ஃப்ராட் பண்றாங்க? ஜஸ்ட் ஏதோ அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸ்ஆர் ஒய் எழுதுறதுக்கா? இல்லை, கேஷையோ அசெட்ஸையோ மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃப்ராட் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃப்ராட் கேன் பி ஃபவுண்ட் அவுட் ஒன்லி த்ரூ வாட்? இன்வெஸ்டிகேஷன். We are here to rectify what? Errors. There are 3 types of errors: principal, omission, and which one? Commission. Personal real account, nominal account நீங்க interchange பண்ணா, that is called as what? Error of principal. Salary paid, என்ன journal entry? What is the journal entry for salary paid? Salary to cash. Salary to Cash cash. account. அதுக்கு பதிலா employees to cash account போட்டா, instead of putting salary to cash, if you put employees account data to cash, that is called as error of principal. Okay, you are paying wages for installing the machine, wages for installing the machine. N entry pass பண்ணனும், wages Machine for account. installing the machine. Machinery account data to cash. தப்பா நீங்க wages to cash னு போட்டா, that is called as error of principal. Personal real nominal account குள்ள நீங்க மாத்தி ரெக்கார்ட் பண்ணீங்கன்னா, that is called as what? Error of principal. Trial balance will not reveal this error. ஏன்னா ஏதோ டெபிட் பண்ணிருக்கு, ஏதோ கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். Trial balance will check only debit and credit. எந்த அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணீங்க, எந்த அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணீங்கன்னு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல செக் ஆகாது. ஓகே, so error of principal will not be revealed by what? Trial balance. Okay, for example, interest received was taken as loan taken. Bank to loan போட்டிருக்கீங்க, but bank to interest போட்டிருக்கணும். This is called as what? Error of principal. You purchased some machine, but you wrongly debited to purchases account. You should have debited machinery account data to cash, but தப்பா purchases account data to cash னு போட்டிருக்கீங்க. This is called as what? Error of principal. Personal real nominal account குள்ள interchange பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணா, that is called as what? Error of principal. Omission can be a full omission or which one? Complete omission. Full omission na debit to record பண்ணல, credit to record பண்ணல, அத journal entry நம்ம பாஸ் பண்ணாம விட்டோம்னா, that is called as what? Error of omission. இல்ல சார், சப்சிடரி புக்ல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலனா error of omission. அதுவும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ரிவீல் ஆகாது. ஏன்னா both debit side and credit side omitted, ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆயிடும். தப்பான டோட்டல் வரும், பட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் டேலி ஆயிடும். Error of partial omission, ledger postingல வருது, one side error, either debit or credit is omitted, that is called as what? Error of partial omission. Of course, trial balance will be affected because of this. Any other error, we call it as errors of commission. தப்பா டோட்டல் பண்ணது, தப்பா கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணது, ராங் சைடில் ராங் அக்கௌண்ட்ல என்ட்ரி பண்ணது, ராங் அமௌண்ட் என்ட்ரி பண்ணுறது. ஓகே, ராங் சைடு கேரி ஃபார்வர்ட், ராங் அமௌண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட், எக்ஸஸ் டெபிட், எக்ஸஸ் கிரெடிட், ஆல் அதர் எரர்ஸ் we call it as errors of commission. ஸோ பர்சனல் ரியல் நாமினல் சேஞ்ச் பண்ணா error of principal. Transaction ரெக்கார்ட் பண்ணா முட்டா error of omission. Full, both debit and credit is omitted. Partial na either debit or credit is omitted. Any other error, we call it as errors of commission. These are all called as clerical errors: totaling, carry forwarding, entering a wrong account, wrong amount, wrong side, wrong carry forwards. All those things we call it as which one? Different types of errors. So broad classifications are only 3 types of errors. Maybe நீங்க compensating error னு பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு error இருக்கும், that is compensated by another error. For example, purchase omit பண்ணிட்டோம், sales omit பண்ணிட்டோம். 10,000. Purchase 10,000, sales 10,000, both are omitted. Trial balance will tally. One error is compensated by other error. Okay. Salary paid is not recorded. Salary paid not recorded for 25,000. Rent received 25,000 was not recorded. This is called as compensating error. One error offset by what? Another error. Okay. So this is about the types of errors. Next we learn about how to rectify the error. Before we go for rectification of error, okay, you can copy this, or you can take the screenshot. Regular class screenshot I don't allow.
But revision class, it's okay. To save the time, you can take the screenshot, no issues. Okay. We see the transaction, we record in journal, we record in ledger, we post in trial balance. Then we prepare final accounts. Error எங்க வேணாலும் வரலாம். Transaction stageல வரலாம், journalல error வரலாம், ledgerல post பண்ணும்போது error வரலாம், trial balanceல கூட error வரலாம், final accounts prepare பண்ணும்போது error வரலாம். நீங்க எப்ப error rectify பண்ணுவீங்க? When will you rectify the error? There are only three stages. Before preparing trial balance, you can rectify the error. ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே, அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தப்பாக என்ட்ரி பண்ணிட்டோம், தப்பாக போஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி எழுதுவீங்க இல்லையா? பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இட் செல்ஃப் எரர் கேன் பி ரெக்டிஃபைட். எரர் கேன் பி ரெக்டிஃபைட் ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ட்ரையல் பேலன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்கள் எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகல, சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, அதாவது லாஸ்ட் இயரோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், this year we identify the errors of last year. Then error can be rectified after final accounts. So error can be rectified before closing the ledgers, trial balance. Errors can be rectified after closing the ledgers, that is after preparing the trial balance. Or error can be rectified after preparing final accounts. That means current year accounts close பண்ணதுக்கு அப்புறமா error கண்டுபிடிக்கணும். After preparing P&L account and balance sheet, we rectify the error. Okay, so errors can be rectified before closing trial balance, after closing trial balance, or after preparing what? Final accounts. எப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்டன்ட் ஜேர்னல்ல தப்பா என்ட்ரி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, இப்போ இமீடியட்டா ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. லெஜர்ல தப்பா போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. Before preparing trial balance itself, we can complete errors. Okay, errors can be rectified after preparing trial balance. Sometimes error can be rectified after preparing which one? Final accounts. Please understand. Ledgers are not closed, so don't use suspense account. Error rectification before trial balance na suspense account use பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ledger இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை, trial balance prepare பண்ணவே இல்லை, suspense account open பண்ணல. So we don't use which account? Suspense account. After trial balance na ledgers are closed, trial balance tally alena we open which account? Suspense account. Ledgers are closed and suspense account we open when trial balance is not tallying. If it is after final accounts also, ledgers are closed and balance sheet tally agadu. Suspense account we will put it in balance sheet. Liability or asset tally agadu, we will put it in suspense account. Most important, if errors are rectified after final accounts, P&L account already closed பண்ணிட்டோம்னா nominal accounts are already closed. Already trading P&L account prepare பண்ணுவோம். Already nominal accounts are closed and recorded in P&L. உங்களோட income expenses எல்லாமே ledger close ஆகி P&L accountல close ஆகி. Okay, then how to rectify the errors? There are two types of errors. Errors affecting two accounts, error affecting only one account. Errors affecting two accounts, errors affecting what? One account. Errors affecting two account na journal entry pass பண்ணி rectify பண்ணுங்க. For example, cash sales omitted. Pass journal entry. Before trial balance, cash account data to sales. After trial balance also, cash account data to sales. If it is after final accounts, cash account data to sales கிடையாது. ஏன்னா sales already closed in trading P&L account. புரியுதுங்களா? Before trial balance na cash account open இருக்கு, sales account open இருக்கு. After trial balance na cash account is closed, but we can adjust in cash account. Sales account இருக்கு, அதை நீங்க adjust பண்ணிக்கலாம். But after final accounts na already நம்ம trading P&L accountல sales close பண்ணிட்டோம். So, in the place of any nominal account, use P&L adjustment account. In the place of any nominal account, use P&L adjustment account. Let me tell you the example. Cash purchases omitted. Cash purchase பண்ணது omit பண்ணிட்டீங்க. Before trial balance, now what is entry will pass? Purchase to cash. After trial balance, purchase to cash. This after final accounts, na, in the place of purchases, we will use which account? P&L adjustment account data to cash. P&L adjustment account data to cash. I'll tell you one more. Rent paid for March omitted. Before trial balance, na, rent to cash. After trial balance also rent to cash. They after final accounts, na, in the place of rent, P&L adjustment account data to cash. P&L adjustment account data to cash. I'll give you one more example. Dividend received not recorded at all. Recorded.
Before trial balance na cash to dividend. After trial balance cash to dividend. Idhe after final accounts na cash account debtor to dividend is an income. In the place of nominal account, use what? To P&L adjustment account. I'll give you one more example. Wages for June month not recorded in books. Wages to cash before or after trial balance. Idhe after final accounts na wages to P&L adjustment account. So two-sided errors affecting two accounts, we pass a journal entry. In the place of nominal account, we use which account? P&L adjustment account. One-sided error affecting only that ledger account. Sales account, purchase account, debtors account, creditors account. And the ledger account must affect panna. That is called as what? One-sided error. Please remember. தப்பா டெபிட் பண்ணிட்டீங்களா கிரெடிட் பண்ணுங்க, தப்பா கிரெடிட் பண்ணிட்டீங்களா டெபிட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி just adjust that account by debiting and crediting. Don't use suspense account. Before trial balance, if you rectify the error, don't use what? Suspense account. After the trial balance, if the errors are rectified, use which account? Suspense account. Use suspense account. After final accounts also, you can use what? Suspense account. But in the place of nominal account, you'll use what? P&L adjustment account. Sir, after trial balance, after final accounts, what is the difference? After final accounts, errors are rectified. Nominal accounts, use which account? P&L adjustment account. Let us go for some examples so that you will understand better. For example, question number 1. Salary paid 40,000 was not recorded at all. This before trial balance என்ன entry pass பண்ணுவீங்க? நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. Before trial balance, to cash. salary to account cash. debtor Good. to- Salary account debtor to cash. After trial balance now, Salary to cash. salary to cash. This after final accounts now. P&L Very good. adjust. In the place of nominal account, use what? P&L adjustment account debtor to which account? Cash account. Next, salary paid 4,000 was recorded as furniture purchased. Salary paid 4,000 but wrongly debited to furniture. In the account நீங்க டெபிட் பண்ணிருக்கணும்? Salary account. Debit salary. Salary to furniture. Yes. What was wrongly debited? Furniture was wrongly debited. அதை credit பண்ணி close பண்ணுங்க. What is entry you will pass? Salary account debtor to salary account debtor to which account? Furniture account. Salary account debtor to furniture account. If this is after trial balance, same salary to furniture. After final accounts, in the place of salary, we use which account? P&L adjustment. So after trial balance, after ledger account, after trial balance, after final accounts, ஒரே ஒரு difference தான். Nominal accounts எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுங்க? P&L adjustment account யூஸ் பண்ணுங்க. Reason என்னன்னா already these nominal accounts are closed in which account? Trading P&L. Salary account debit ஏன்னா அதான் டெபிட் பண்ணும். Furniture account credit ஏன்னா அது தப்பா டெபிட் பண்ணிருக்கீங்க. Salary to furniture அந்த மாதிரி. P&L adjustment to furniture. Wages paid for installing a machine debited to wages account. சொல்லுங்கப்பா. Missionary account debtor to wages account. When you pay machinery money for installing the machine, you should debit machinery account. Debit பண்ணுங்க. தப்பா wages account debit பண்ணிருக்காங்க. Credit பண்ணுங்க. After trial balance also அதே entry தான். After final accounts போட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? Missionary to P&L adjustment. Missionary to P&L account. வெரி குட். புரியுதா அப்போ? ஏன்னா நீங்க செப்பரேட்டா லேர்ன் பண்ணா கஷ்டமா இருக்கும். பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் நீங்க தனித்தனியா லேர்ன் பண்ணும்போது உங்க கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் ஒன்னா லேர்ன் பண்ணும்போது எஸ் பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸ்னா என்ட்ரி பாஸ் பண்றோம், ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதே என்ட்ரி தான். பட் இதே ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்னா வி யூஸ் விச் அக்கவுண்ட்? P&L adjustment account in the place of any nominal account. In the place of any nominal account. Okay. Next part, example number 4. Salary paid was not posted in salary account. Cash was correctly posted. இது two-sided error, one-sided error. One-sided. Salary அது மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். Salary மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். என்ன பண்ணும்? Before trial Debit balance, salary. just adjust that account, which means
debit salary with 2500 அவ்வளவுதான். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இதுவே ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் what is the entry will pass? Salary account data to suspense. இதுவே ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னா P&L adjustment account data to P&L suspense. adjustment account data to suspense account. It is an error affecting only salary account. Before trial balance ledger close பண்ணவே இல்லை, அதனால just salary account adjust பண்ணுங்க. After trial balance salary to suspense. If it is after final accounts, P&L adjustment account data to suspense. Next, cash paid to Kumar 4200 was entered as 2400 in the Kumar account. நீங்க எவ்வளவு என்ட்ரி பண்ணிருக்கணும்? 4200. பட் நம்ம 2400 தான் என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம். 4200 க்கு பதிலா 2400 தான் என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம். கேஷ்ல பிரச்சனை இல்லை, ஒன்லி குமார் அக்கௌண்ட்ல தான் பிரச்சனை. Debit Kumar, debit the receiver. You should have debited 4200, but we debited only 2400. எவ்வளவு எக்ஸஸ் இருக்கு? எவ்வளவு எக்ஸஸ் பண்ணணும்? 2400 தான் டெபிட் பண்ணிருக்கீங்க, 4200 நீங்க டெபிட் பண்ணிருக்கணும். Debit Kumar account with 1800. Debit Kumar account with 1800. Don't use suspense. After trial balance error rectify பண்ணா, what is the entry will pass? Kumar account data to suspense account. After final accounts na think பண்ணுங்க. Nominal account இருந்தா தான் P&L adjustment ஆகும். Nominal account இல்லைன்னா அதே entry தான் பண்ணுவோம். Kumar account data to suspense. Amount received from King K was debited to his account. Actually, when we receive amount, credit the giver. Credit la போட்டிருக்கணும், பட் டெபிட்ல போட்டோம். என்ன பண்றது? டெபிட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு கிரெடிட், கிரெடிட் போட வேண்டியதுக்கு ஒரு கிரெடிட். To remove the wrong debit, one credit. To put the credit, one credit. Double the amount credit பண்ணணும். கரெக்டா கிரெடிட் பண்ணிருக்கணும், தப்பா டெபிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தப்பான டெபிட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு கிரெடிட், கரெக்டான கிரெடிட் போடுறதுக்கு ஒரு கிரெடிட். டபுள் தி அமௌண்ட் யூ கிரெடிட். கிரெடிட் கிங் கே வித் 6400 அவ்வளவுதான். டோன்ட் யூஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். இதுவே ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் தான் இட்ஸ் an error affecting only one account. Suspense account data to King K account. After final accounts, Suspense to King account. yes. So after trial balance, after final accounts பாத்தீங்கன்னா என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? எப்ப சேஞ்ச் ஆகும்? Only when there is a nominal account. Only when there is a nominal account, we use which account? P&L adjustment account. We use P&L adjustment account. Otherwise, it will be the same. So copy பண்ணிருந்தா okay. Otherwise, you can take a screenshot. It's just a revision na. அதனால you can take a screenshot and show it. சார் கேளுங்க. சார் இப்போ நம்ம கடைசி எக்ஸாம்பிள்ல அந்த அமௌண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கிங் கே வாஸ் டெபிட்டட் டு ஹிஸ் அக்கௌண்ட் 3200 இருக்குல்ல சார், அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம பிஃபோர் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் மட்டும் இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா? அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் கிங் கே அக்கௌண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கணும்? கிங் கே அக்கௌண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கணும்? கிரெடிட் த கிவர், கிரெடிட்ல போட்டுருக்கணும். ஆமா சார். பட் நம்ம தப்பா என்ன பண்ணிட்டோம்? டெபிட் பண்ணிட்டோம். தப்பான டெபிட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு கிரெடிட், போட வேண்டிய கிரெடிட் போடுறதுக்கு ஒரு கிரெடிட். அப்போ 6400 கிரெடிட் பண்ணும். அதுதான் இங்க பட் சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் we use. Yes sir. Look at this. Rent paid 5600 was posted as 6500 in the rent account. Cash correctly posted in a cell. Rent எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கீங்க? 5600. அப்போ டெபிட் பண்ணது 5600 தான் டெபிட் பண்ணிருக்கணும். பட் we debited 6500 in the rent account. எக்ஸ்ட்ராவா டெபிட் பண்ணிருக்கோம். We should have debited rent 5600. But we debited 6500. Extra debit பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. Credit rent account 900. Yes, credit rent account with 900. Credit rent account with 900. இதுவே after trial balance na? Suspense account data to Rent account. இதுவே after final accounts na? Suspense to P&L adjustment. Wonderful. அவ்வளவுதான், நீங்க ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ் முடிஞ்சது. பார்க்கலாம் அடுத்தது. We'll see. 1 minute.
before trial balance, after trial balance, after final accounts. அதே columnar format தான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, rent paid by check was not recorded at all. Rent paid by check was not recorded at all. Rent account return to Rent bank. account to Rent bank. account return to bank. After trial balance, நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க, நான் சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. Rent to bank. Bank. If it is after final accounts, P&L Adjustment to bank account. next, rent paid 9,500 was not posted in the rent account. Debit rent account. Debit rent. Don't use suspense. After trial balance, na? Rent account to suspense. Rent account to suspense account. After final accounts, P&L Adjustment account to suspense account. wonderful. Rent paid 9,500 debit பண்ணிருக்கணும், but we posted as 19,500 extra debit பண்ணிருக்கோம். Before trial balance, சொல்லுங்க. Credit 10,000. Credit. எக்ஸ்ட்ராவா டெபிட் பண்ணதை கிரெடிட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணு. இதுவே ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ்னா suspense to Suspense to rent. ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் suspense to P&L. Suspense to P&L account. குட். We'll go for a little tougher example. Credit purchases 15,000. நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதை கிரெடிட் சேல்ஸா ட்ரீட் பண்ணி என்ட்ரியே பாஸ் பண்ணு. பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு என்ன என்ட்ரி? பர்ச்சேஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ். தப்பா டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணு. அவுட் ரெக்டிஃபை. பர்ச்சேஸ் பண்ணது பர்ச்சேஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ் 35,000 போட்டிருக்கணுங்க. தப்பா we wrongly credited as which one? Treated as credit sales. Debit sales. Okay. then நீங்க ஒரு பேப்பர்ல பாஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க, என்ட்ரி பாஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. பர்ச்சேசஸ்க்கு என்ன என்ட்ரி? பர்ச்சேஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ், அது போடல. தப்பா என்ன பண்ணிருக்கோம்? டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ் போட்டிருக்கோம். ரொம்ப சிம்பிள், போட வேண்டியதை போடுங்க. பர்ச்சேஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ். தப்பா போடுறதை கேன்சல் பண்ணுங்க. தப்பா என்ன பண்ணிருக்கீங்க? டெட்டாஸ் டு சேல்ஸ். அது எப்படி கேன்சல் பண்ணுது? சேல்ஸ் டு டெட்டாஸ். ஸோ என்ட்ரி பார்த்தா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், டு கிரெடிட்டார்ஸ் டு டெட்டார்ஸ் வரும். அது மெக்கானிக்கல் லேர்னிங். லாஜிக்கல் லேர்னிங் இஸ் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்? பர்ச்சேஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ். டூ இட் நோ. வாட் வாஸ் ராங்லி ரெக்கார்டட்? டெட்டார்ஸ் டு சேல்ஸ். அது எப்படி கேன்சல் பண்ணுவீங்க? சேல்ஸ் டு டெட்டார்ஸ். என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், டு கிரெடிட்டார்ஸ், டு டெட்டார்ஸ். அந்த மாதிரி. ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆல்சோ சேம் தான். பர்ச்சேஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ் போட வேண்டியதை போடணும். தப்பா பாஸ் பண்ண என்ட்ரியை கேன்சல் பண்ணணும். ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன பண்றது? ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன பண்றது? இதுவே ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? P&L adjustment 70,000. Purchases and sales are nominal accounts. அதுக்கு பதிலா P&L adjustment account data to creditors and debtors. Always நம்ம எக்ஸாம்ல தப்பு பண்றதுக்கு காரணம் அனலைஸ் பண்றது பண்ணாம விட்டுறோம், அவசரப்படுறோம். ஓகே, ஸோ பர்ச்சேஸ் டேட்டாஸ் சேல்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவோம். பண்ண வேண்டியது பண்ணுங்க, தப்பா பண்ணதை கேன்சல் பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னா P&L adjustment account data to creditors debtors. Purchase book was over cost. Purchase book extra total போட்டிருக்கீங்க. Purchase will have debit balance. Debit extra போட்டா credit purchase with 65,000. இதுவே after trial balance na suspense to purchases. இதுவே after final accounts na Suspense account data P&L adjustment. Debit side page 5,600 இருக்கு. அடுத்த பேஜில் டெபிட்ல தானே போடணும், கிரெடிட்ல போட்டு வச்சிருக்கு. தப்பா கிரெடிட் போடுறது, ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெபிட், போட வேண்டிய டெபிட்டை போடுறதுக்கு ஒரு டெபிட். கிரெடிட் எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணணும்? 6,500 டெபிட் பண்ணணும்.
போட வேண்டிய டெபிட் 5600 டெபிட் பண்ணும். ஸோ 6500 plus 5600 என்ன பண்ணுவீங்க? டெபிட் கேஷ் வித் 12,100. To remove the credit, debit பண்ணும் 6500. To put the debit 5600, you put it. Total 12,100. If it is after trial balance, என்ன பண்ணும்? It is after trial balance, cash account data to which Cash. account? Suspense. Cash account data to suspense. If it is after final accounts, இதே entry தான் Cash வருது. to suspense. Because there's no nominal account. No nominal account, cash to suspense தான் வரும். Next part. Cash taken for personal use was debited to trade expenses account. Cash taken for personal use was Drawing to trade expenses. very good. When cash is taken for personal use, drawings to cash போட்டிருக்கும். Drawings accountல debit பண்ணாம trade expenseல போய் debit பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So என்ன entry pass பண்ணுவீங்க? Debit drawings to trade expenses. Drawings account data to trade expenses. After final accounts, trade expense பதிலா P&L adjustment. Okay, before we go for the 15th example, in the 8th example to 13th example வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கேளுங்க. Are you getting a better clarity? Respond please. Yes, sir. Are you understanding better? Confusion எதாவது இருந்துச்சுன்னா immediate கேட்டுருங்க so that I will clarify. Example number 14. Drawings account தப்பா debit பண்ணுங்க. Trade expenses wrongly debited, you credit and cancel. 15th example. Payment side of cash book was under cost. Payment side of cash book. Payment side na debit side or credit side? Credit side. Credit side la அதிகமா போட்டிருக்கீங்களா கம்மியா போட்டிருக்கீங்களா? You put more or less? less. Less. என்ன பண்றது? Credit Yeah. cash Credit, book with yeah. 6,700. Good. Credit side la we have entered lesser amount, so credit now. Credit cash with 6,700. If it is after trial balance, suspense to cash. After final accounts also suspense to cash. Suspense to cash. Look at the next one. Payment done for installing a machine debited to wages account. Amount is not the same. Machine account should be debited with 7,500. But தப்பா wages accountல வேற amount போட்டிருக்கும். அதே 7,500 கிடையாது. Machinery account 7,500 to wages account 5,700. Yes, if it is before trial balance, debit machinery 7,500, credit wages 5,700, no suspense. If it is after trial balance, machinery account data debit பண்ணுங்க. Wages எவ்வளோ debit பண்ணிருக்கீங்களோ அதை cancel பண்ணுங்க to suspense account. If it is after final accounts, in the place of wages, use which account? P&L adjustment. Balance to suspense account. Sir, ஏங்க சார் இங்க suspense account open பண்றீங்கன்னா amount is not the same. Machine should be debited with 7,500. Wages wrongly debited 5,700. You have to cancel by crediting. Balancing for will go to what? Suspense account. That is what? After trial balance to after final accounts to differences, we use P&L adjustment account in the place of what? Nominal. Look at this. 17th one. Payment done to the supplier 4,500 instead of 5,000. Upon 500 is discount. 500 is discount. Totally posted in cash column. What do you mean by totally posted in cash column? Payment side la 4,500 தான் நீங்க cash column போட்டுருக்கணும். But 5,000 full record பண்ணணும். We credited cash 5,000. We should have credited only 4,500. We should have credited only 4,500. So debit cash. நான் தப்பா அந்த extra credit பண்ணிருக்கீங்க 500 debit cash and credit that discount. Debit cash. ஏன் debit cash?
எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் பண்ணிருக்கீங்களே அதை டெபிட் பண்ணுங்க, அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. Entry is cash account data to discount account. If it is after final accounts, cash account data to which account? P&L adjustment. Okay. So these examples, I hope உங்களுக்கு கொஞ்சம் better confidence கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now we can see the multiple choice questions. Done now? Shall we go to multiple choice questions? Go to this. If the trial balance does not tally after many efforts, then dash account is open. Which account is open? Suspense account. Account is open. Second question answer. Suspense account tally பண்றோம், even after all rectification of errors அதை tally பண்ண முடியலன்னா what is the meaning? Suspense account is hit by two-sided errors or one-sided errors? Suspense account is hit by two-sided errors or one-sided errors? One-sided. One-sided errors. There shall be some one-sided errors which are not ascertained. Rectification of error பண்ணியும் trial balance நம்ம க்ளோஸ் பண்ண முடியலன்னா இன்னும் some one-sided errors pending இருக்குன்னு. Trial balance tally ஆகலைன்னா we'll open which account? Suspense account. Fourth one, wages paid for installation of new machinery debited to wages account. It is an error of Principal. very good. Error of principal. Then an error which is disclosed by trial balance. An error which can be disclosed by trial balance. Errors. Compensatory errors. Error of Compensatory error. One error will be offset by others. ஒரு error இன்னொரு error வந்து ஆஃப்செட் பண்ணிப்போம். The disclose ஆகாத trial balance. ஒரு அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்றதுக்கு பதிலா இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல போய் டெபிட் பண்ணிருப்போம், ஆர் ஒன்னு ஒமிட் பண்ணி இன்னொன்று ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்போம். அந்த மாதிரி ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதனால டாலி ஆயிடும். காம்பன்சேட்டிங் எரர் will not be revealed by trial balance. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், salary ஒமிட் பண்ணிட்டீங்க 10,000 ரூபாய், இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு 10,000 ஒமிட் பண்ணிட்டீங்க, டெபிட் கிரெடிட் ரெண்டுமே ஒமிட் பண்ணிட்டா எஸ்ஆர் எரர் காம்பன்சேட் ஆயிடும். அதுக்கு பேர் தான் காம்பன்சேட்டிங் எரர். ட்ரையல் பேலன்ஸ் டாலி ஆயிடும். நன் ஆஃப் தி அபோவ். ஃபுல்லா ஒமிட் பண்ணாலும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டாலி ஆயிடும். Principal also will not affect the trial balance. Compensating error also will not win. So all the three errors will not be revealed by trial balance. Will not be revealed by trial balance. Sixth one, pardon. Trial balance எப்போ prepare பண்ணுவீங்க? posting it to ledger is complete and the account has been balanced. Next. Errors committed by omitting entries. Journal in the book is called as Error of omission. Error of omission. okay. Trial balance is a account of statement. It's a statement showing ledger balance. It's a statement showing ledger balances. Ninth one. Errors committed due to lack on the basis of principle is called as Error of Error of principal. if the trial balance agrees, it implies that there are no errors. trial Option balance B. tally error இல்லைன்னு அர்த்தமா? Trial balance tally Two-sided error in the book. yes, two-sided errors. அதாவது சேல்ஸ் ஒமிட் பண்ணிருப்போம், ஃபுல்லா பர்ச்சேஸ் ஃபுல்லா ஒமிட் பண்ணிருப்போம். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. Which is not the following of error of principle? Which is not the error of principle னு கேட்டிருக்கான். Furniture. Option C. Furniture debited to purchase account வந்து
ரியல் அக்கௌண்ட்ஸையும் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஓவர்ஹாலிங் இஸ் அ ரிப்பேர் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் இன்டர்சேஞ்ச் தான் பண்ணியிருக்கோம். Cash received from XYZ posted to ABC, both are nominal accounts. Sorry, both are personal accounts. Interchange எல்லாம் பண்ணல. ஒரு personal accountக்கு பதிலா இன்னொரு personal account போட்டோம். That is not an error of principle. Which of the following is prepared on the basis of trial balance? Final accounts. Thirteenth question. இந்த 4 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த 4 பாயிண்ட்ல எதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வேணும்னு கேட்டு. Option A. Why not BCD? BCDல error affecting two accounts or இதுக்கு எல்லாமே full entry, double entry, normal entryயே பாஸ் பண்ணுவோம். அதனால A தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். A தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல என்ன அக்யூரசி டெஸ்ட் பண்றீங்க? Arithmetical. We test only arithmetical accuracy. We test only arithmetical accuracy. How many methods are there for preparing trial balance? How many methods are there for preparing trial balance? 3. 3 or 4 methods. Debit credit போடலாம், particular debit credit போடலாம், debit credit போடலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி மல்டிபிள் மெத்தட்ல பண்ண முடியும். So 4 methods of preparing trial balance. Particulars, debit credit. Okay, maybe 1 minute. ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். டெபிட் கிரெடிட் அந்த மாதிரி இது ஒரு மெத்தட். அப்படிலாம் இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். டெபிட் கிரெடிட் அந்த மாதிரி. அப்படி இல்லைன்னா டெபிட் எல்லாம் ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அது கீழே கிரெடிட் எல்லாம் ஒரு வாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, then overall debits and credits can be recorded separately. But there are 4 methods of preparing trial balance. Sales of sham finded not recorded in the books will affect. Option C. Sales of sham finded not recorded in the books will affect only which account? In the account. Sales account and which account? Sham account. Cash account affect agad. Errors of carry forward from 1 year to another year will affect personal account and real accounts. 1 year to next year carry forward ஆகுது, personal real account தான் affect ஆகும். Nominal account தான் நம்ம P&L adjustment account யூஸ் பண்றோமே. Goods worth 272 returned by Leela pass through books as 722. Goods யார் ரிட்டர்ன் பண்றா? கிரெடிட் த கிவர். லீலாவை கிரெடிட் பண்ணணும். எவ்வளவு கிரெடிட் பண்ணணும்? 272 கிரெடிட் பண்ணணும். பட் 722 நம்ம கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். 272 தான் கிரெடிட் பண்ணுங்க, பட் 722 கிரெடிட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு? 450. 450 we should debit to Leela account. 450 we should debit to which account? Leela account. Next one. Okay, 722 போட்டிருக்கணும், பட் என்ன பண்ணிருக்காங்க? 272 ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால next, if a receipt of 200 from Rajesh has not been recorded in the books, Decrease of 200. Neither increase nor decrease. இது வந்து ராஜேஷ் கிட்ட இருந்து பைசா வாங்கியிருக்கோம். இது சேல்ஸும் கிடையாது, பர்ச்சேஸும் கிடையாது. ஆல்ரெடி சேல் பண்ணதுக்கு இப்போ நம்ம கேஷ் வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதனால ஏதாவது உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்குமா? Neither increase nor decrease. Profit or loss will not change. Profit or loss will not change. We are just collecting cash. இப்போ நம்ம சேல் பண்ணலையே, இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸும் பண்ணலையே, இது இன்கமோ எக்ஸ்பென்ஸோ கிடையாது, கேஷ் கலெக்ஷன்.
அது வந்து it will not affect your profit. Debtors account, cash account தான் hit ஆகும். It will not affect cash. It will not affect your P&L. Next. Purchase account debited by 360. Purchase from Sudhir was recorded in the purchase book as 590. Purchaseல கம்மியா போட்டிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்? Purchase account will be debited 360. ஆமா. So purchase account we should debit by 316. கம்மியா போட்டிருக்கீங்க, further அப்ப debit பண்ணி. Which of the following errors will have only one account effect? Which of the following error will have only one effect account effect? Total பண்ணும்போது தப்பா இருந்தாலும் சரி, carry forward பண்ணும்போது தப்பா இருந்தாலும் சரி, post பண்ணும்போது தப்பா post பண்ணாலும் சரி, all the three will affect what? Only one account. Done? So this is about rectification of errors. This is about which one? Rectification of errors we have done elaborately. So always keep it in mind. Before trial balance, just adjust that account. After trial balance, now you can use suspense account. After final accounts, now in the place of nominal account, use P&L adjustment account. Good. So next, we'll recollect depreciation, taking a 10 minutes break. Taking a 10 minutes break. Of course, ஒரு டாபிக் முடிச்சு இன்னொரு டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் கொடுத்தாதான் it will stay in your mind. Yeah, depreciation will not take much of time for revision because in your exams they cannot ask you to prepare complete ledger accounts. 4 years, 5 years ledger accounts lam possible கிடையாது. They can ask you they cannot just ask you basic questions about calculation of depreciation, etc. Okay. There are 4 words which we use about depreciation. Depreciation, depletion, amortization, and obsolescence. What is the depreciation? That is a word used for tangible assets, physically tangible assets. Depletion is a word that is used for all the natural resources, like mines, quarries, and the money. Amortization is used for all the intangible assets, like goodwill, patent right, copyright. நீங்க plant and machinery, building இதெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது? Tangible assets depreciation. Intangible asset, goodwill, patent right, copyright இதெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணா that is called as which one? Amortization. Any loss due to technological changes, we call it as obsolescence. We call it as which one? Obsolescence. For example, whenever new technology comes, the old technology, value of the asset under old technology goes down. Because of technological changes, the amount lost, we call it as which one? Obsolescence. Clear? But in general, we use the word depreciation, but depreciation is specifically used for which one? Tangible assets. If they are natural resources, now we use the word what? Depletion. If it is for intangible assets, we use amortization. Obsolescence arises due to what? Technological changes. Why should I charge depreciation? It's a reduction in the value of asset. Why should I charge depreciation? To determine income, so that you match all the expenses. If you don't depreciate, asset will appear at old value. That is not correct. Cost minus depreciation will give us realistic value. It is a non-cash expense, which is a secret reserve. Okay, it is a reserve for replacement of asset. It's a reserve for replacement of asset. We create a provision for depreciation. Depreciation is deductible as an expense for tax. You can claim tax benefit. Then it's an allocation of cost of the asset based on the useful life. You buy a machine for 10 lakhs, 10 years life, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh you charge. So you allocate the cost of the asset over the useful life and P&L account. Okay. So that's about basics about depreciation. How to charge depreciation? We have got the basic method. The first method is straight line method. Otherwise, depreciation is going to be uniform. Asset is 5 lakh, life is 5 years. Simple. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Sir, asset is 5 lakh, scrap value is 1 lakh, life is 5 years. 5 lakh minus 1 lakh divided by 5 years. I'll share this.
So 5 lakh minus 1 lakh divided by 5 years, like 80,000, 80,000, 80,000 like that. So how to calculate depreciation? These things you have learned from your plus 1 and plus 2, very basic thing. Cost minus scrap value divided by estimated life. Cost minus scrap value divided by estimated life. If you want percentage, depreciation amount divided by cost of the asset into 100. This is called as which method? Straight line method, original cost method, fixed installment method. Amount of depreciation will be uniform. Next, written down value method. It is also called as diminishing balance method. Depreciation will be charged on the opening book value of the asset. Now, between these two methods, which method is better? SLM better, WDV better. Exam point of view, SLM better, and a depreciation will be equal. Practically, which method is better? WDV or SLM? WDV. WDV is better. Why? Because in the initial year, depreciation will be high, repair will be low. For example, new car vanga, new machine vanga, new asset vanga. Initial year, depreciation repair expenses will be low. As the year passes by, depreciation will come down, repair expenses will be more. So, WDV method will result in uniform charge. Depreciation plus repair expense. WDV is better. For example, let us assume we purchase the asset for 1,50,000. Here you are doing WDV depreciation. First year 10%, second year 1,35,000 10%, third year 1,21,500 10%, fourth year in the 1,09,350 10%. Depreciation goes down. Normally, repair expense first year repair expense will be zero. The new asset are slow, repair expenses will increase. If you look at total expenses will be around 15,000. This straight line method follow paninda, 15, 15, 15, 15, 15, 15 for depreciation alone. Plus repair first year zero, second year some amount, third year, fourth year increase item. WDV method charge பண்ணும்போது, if you look at repair plus depreciation சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா total cost of an asset will be uniform. SLM la depreciation மட்டும்தான் uniform இருக்கும். If you add repairs also, cost because of an asset will become increasing. Initial year la depreciation மட்டும்தான் இருக்கும். Later year la depreciation plus repairs பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாயிட்டே இருக்கும். But WDV போகும்போது ஒரு மாதிரி uniform ஆகும். Okay, the uniform charge will happen in depreciation plus repair expenses. Okay, this is about WDV method. This is about which method? WDV method. We've got other methods also. Production units method. So, சில machines எல்லாம் வாங்குனீங்கன்னா இவ்வளவு யூனிட்ஸ் தான் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்க, ஜெராக்ஸ் மிஷின், மேக்ஸிமம் 25 lakhs காப்பீஸ் எடுக்கும். Cost minus scrap value into current year number of copies divided by total number of copies. Cost of the Xerox machine minus scrap value divided by current year எவ்வளவு Xerox எடுத்திருக்கீங்க divided by total estimated life of Xerox. For example, look at this example. Calculate using production units method. Cost வந்து 25 lakhs, scrap value 5 lakhs. Suppose production units are 1,25,000 total. For example, okay, 25 lakhs, scrap value 5 lakh. 5 years இந்த asset யூஸ் பண்ண போறோம், இதான் production பண்ண போறோம். Total production is 1,25,000 னா எப்படி depreciation claim பண்றது? Cost minus scrap value into current year production divided by total production. Cost minus scrap value into current year production by total production. So this method is suitable wherever the limit of the asset, life of the asset is based on estimated number of production units. புரியுதுங்களா? Cost minus scrap value into current year production divided by estimated total production. Year to year போட்டீங்கன்னா you will get what? Depreciation. This method charges depreciation based on usage of assets, based on the usage of assets using production units method. Sir, where are there? Yes. Sum of digits method. What do you mean by sum of digits method? Simple. Mathematics, statistics, sum of digits is nothing but 5 years now, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 4 years now, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Sum of digits is nothing but the total of digits of number of years. If the life is 4 years, sum of digits will be 1 plus 2 plus 3 plus 4, 10 and the mark. Depreciation will be cost minus scrap value into balance life divided by sum of digits. We'll go for an example. Go through the example, then we'll solve it. Just go through the example, we'll solve it.
Cost 45 lakhs. Installation 18 lakhs பண்ணிருக்கோம். Scrap value 3 lakhs இருக்கு. Life is how many years? 5 years இருக்கு. Calculate depreciation under which one? Sum of digits method. எப்படி calculate பண்ணுது? Cost minus scrap value into balance life divided by sum of digits. For example, நீங்க first yearக்கு போட்டீங்கன்னா sum of digits பாத்தீங்கன்னா 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 15 வரும். How to work out? Cost minus scrap value. Cost minus scrap value. Into 5 by 15, 3 by 15, 2 by 15, 1 by 15. That's a mistake. Cost of the machine is 45 lakhs plus 18 lakhs, 63 lakhs. Life is 3 years, 3 lakhs. Life is 5 years, 3 lakhs. Upper cost of the machine is 63 lakhs. Minus scrap value 3 lakhs into 5 by 15, 4 by 15, 3 by 15, 2 by 15, 1 by 15. Every sir 5 by 15. From the beginning of first year, end of the fifth year, 5 years life. 4 years, 3 years, 2 years, 1 year and the depreciable amount is calculated. I repeat, how many methods are there? Straight line method, depreciation will be uniform. WDV, depreciation will go down, but repair expenses will increase, total expense will be uniform. Production units method, we charge depreciation based on estimated units of production. Sum of digits method, the balance life divided by total of digits into that is cost minus scrap value, we work with depreciable amount, which is practically used to a larger extent as WDV method. WDV method is practically used. There are other methods like insurance policy method, sinking fund method and all, which you will learn at the entry level and the in-depth. Foundation level, this much of knowledge is sufficient. Depreciation based money, 2 to 3 questions they can test in the exam. We'll see such questions. Look at this. Under dash method of depreciation, depreciation expense remains uniform. Depreciation expense alone remains uniform. No? Straight line method. Straight line method. Depreciation helps for determining depreciation value of asset increase ஆகாது. Depreciation revenue வராது. Depreciation tax burden increase ஆகுது, reduce ஆகும். Accurate level of profit you can ascertain. Diminishing balance method, depreciation will come down every year. Depreciation will come down every year. Every fixed asset loses its value due to use or other reason. Decline in the value of the known is which one? Depreciation. At the end of the year, depreciation is transferred to Balance sheet. P&L. P&L. Secret reserve is allowed only for which company? Banking and insurance company. Compulsory அவங்க create பண்ணி ஆகணும் 20%, 25% அந்த மாதிரி. Which of the following is a revenue reserve? Revenue reserve means reserve created out of profit. Investment fluctuation fund. The fund which is created, actually அது வந்து out of the syllabus question மாதிரி இது. Not related to depreciation. Investment fluctuation fund is created out of revenue reserves. Which of the method is not recognized by income tax law? Income tax law straight line method allowed. Income tax law only which is allowed? Diminishing balance method is allowed. Actually, this out of the syllabus.
Premium received on issue of shares and debenture is a capital reserve. It is not part of your syllabus. Loss on sale of asset is debited to P&L. P&L. Any provision is created by debiting which account? P&L. The bad debts or discount or provision for depreciation, we debit which account? P&L. Asset disposal account is prepared only when the asset is sold. When the asset is sold. So when you maintain provision for depreciation account, we maintain asset disposal account whenever the assets are disposed. Depreciation is charged on tangible assets. Depreciation charged on the asset will be credited to which account? Asset account. Depreciation account to asset account. What is the following causes except கேட்டிருக்கான். Normal factors ஒரு ஃபேக்டரே கிடையாது. 16th question, open-ended question, நம்ம தான் work out பண்ணணும். Cost of the asset 5 lakhs, life is 5 years, scrap value 4 lakh கொடுத்திருக்காங்க. If 20% SLM is followed, find the value of the asset at the end of the third year. SLM depreciation will be uniform. Depreciation will be uniform. No need to do this. What is the cost of the asset? Tell me. What is the cost of the asset? 4 lakhs. Minus scrap value. So 40 lakhs. What is the life of the asset? What is the life of the asset? 5 years. So what will be the depreciation? What will be the depreciation? This into 3 years. Depreciation will be uniform. So value at the end of third year. This is what they asked. First question. What is the value of the asset at the end of the third year period? WDV follow பண்ண ரொம்ப simple. WDV follow பண்ண ரொம்ப simple. அதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட ஆன்சர் கரெக்டா நீங்க சொல்லுங்க. நான் போட்ட ஆன்சர் கரெக்டா? Cost minus scrap value divided by life. 7,20,000 into 3 years போட்டாச்சு. Balance book value at the end of the third year வரும். இது கரெக்டா? No. ஏன்? Rate of depreciation கொடுத்தா 20% SLM நே கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறமா நீங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது. டெப்ரிசியேஷன் ரேட்டே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கொடுத்துட்டாங்கன்னா 4 lakhs into 20%. எவ்வளோ இருக்கும்? 80,000 into 3 years. 4 lakh இல்லை, 40 lakh into 20%. 8 lakh into 3 years. 8 lakhs into 3 years will give us depreciation. So book value at the end of the third year is 37 lakh 60. In the rate of depreciation கொடுக்கலன்னா தான் என்ன பண்ணுவீங்க? Cost minus scrap value divided by number of years போடும். Rate of depreciation கொடுத்துருக்கானே கொடுக்கும்போது you can take what? 4 lakh 40 lakh into 20%. 8 lakhs
depreciation for 3 years போட்டிங்கன்னா it will come to how much? 24 lakhs. Book value at the end of the third year. Book value at the end of the third year is how much? 37 lakh 60,000. This is which method? SLM. The WDV reporting now, cost of the asset is how much? Cost of the asset is 40 lakhs. Depreciation for the first year will be 20% on the book value. The balance will come at the end of the first year. Depreciation for the second year will be on this 20%. 3 lakh 20 lakh 20%. Then balance will come. This is for second year. Depreciation for the third year will be on this 20%. On this 20%, 5 lakh 12,000. This will give us value at the end of third year. This is which method? This is which method? WDV method. Sum of digits method. Cost minus scrap value. This into remaining life divided by sum of digits. Cost 40 lakhs minus scrap value 4 lakhs into remaining life. They ask you value at the end of the third year. Value at the end of the third year. So first year, second year, third year, fourth year work பண்ணணும். இந்த மாதிரி work பண்ணா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Sum of digits method அதே மெத்தட்ல you have to work. First year, second year, third year, fourth year you have to work. Cost minus scrap value into remaining life divided by sum of digits. What is the cost? 40 lakhs minus 4 lakhs into 5 by 15. First year order depreciation. 40 lakhs minus 4 lakhs into 5 by 15. First year order depreciation. 5 by 15, first year of depreciation. The second year போடும்போது 4 by 15. 40 lakhs minus 4 lakhs into 4 by 15. Third year போடும்போது the remaining life is 3 more years. Value at the end of the third year தானே கேட்டிருப்பாங்க. So into 3 by 15. So if you look at this is the total depreciation for 3 years. Total depreciation for 3 years. What is the total depreciation for 3 years? $28.8 lakhs. 28.8 lakhs. Value of the asset is 40 lakhs, cost minus 28.8 lakhs now. 11.2 lakhs will be the value of the asset. I repeat, cost minus scrap value into remaining life divided by sum of digits. Okay, 40 lakhs minus 4 lakhs into 5 by 15, 4 by 15, 3 by 15. This is the total depreciation for 3 years. They ask you value of the asset at the end of the third year. Cost minus depreciation so far will give us value of the asset at the end of the third year. Next question. 9,72,000 depreciated under WDV method. Depreciated under WDV method. Calculate the cost of the asset
purchased on 1/4/2021 கொடுத்திருக்காங்க. What is the value on 1/4/2024? 9,72,000. They ask you to find out the cost on 1/4/2021. How many years you have to go reverse? How many years you have to go reverse? 1/4/2024 ல இருக்கும். 1/4/2023, 1/4/2022, 1/4/2021. 3 years we have to go reverse. We know WDV method la, if opening balance is 100 na, depreciation is 10 na, closing balance will be 90. Closing balance will be 90. இன்னைக்கு இருக்கிறது 9,72,000. We have to go 3 years reverse. So 9,72,000 into இது 90 na 100 எவ்வளோ? 100 by 90 1 year reverse ஆகும். Into 100 by 90 2 years reverse ஆகும். Again into 100 by 90 போட்டிங்கன்னா 3 years reverse ஆகும். 9,72,000 is like closing balance. இப்போ இருக்கிற balance 90 மாதிரி. அப்போ 1 year back போகணும்னா into 100 by 90 நம்ம 3 years back போகணும். ஏன் 3 years back போகணும்? We are on 1/4/2024. They ask you the value on 1/4/2021. They ask you the value on 1/4/2021. So 3 years we need to go reverse. Opening balance 90 na, depreciation 10 na, closing balance will be like 90. So when you are going reverse, if 90 is 9,72,000, what is 100? You work out. 100 by 90, 1 year reverse, again 100 by 90, 2 years reverse, again 100 by 90, 3 years reverse. இது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get the value of the asset. 13,33,333 is the value of the asset. வேணா நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். 13,33,333 minus 10%. ஃபர்ஸ்ட் இயரோட வேல்யூ வந்துடும். மைனஸ் 10%. செகண்ட் இயரோட வேல்யூ வந்துடும். மைனஸ் 10%. இப்போ இருக்கிற வேல்யூ 9,72,000 வரும். You want to check பண்ணி பார்க்கலாம். 48 lakhs depreciation 20% na asset value will be like 80% மாதிரி. If depreciation is 20%, asset value will be like what? 80%. இங்க depreciation is 10%. அப்போ 10% depreciation na the balance asset will be what? 90% இருக்குன்னு அர்த்தம். If 9,72,000 is like 90% na, when we go 3 years reverse, why 3 years reverse? We are on 1/4/2024. So 3 years reverse, when you do, that is 100 by 90, 100 by 90, 100 by 90, 3 times you multiply, you get the cost of the asset on 1/4/2021. So this is about depreciation methods and other things. See, it cannot be tested a question based on SLM, straight line method, ledger account based method la கேட்க முடியாது exam. MCQ தானே இதனால. Yeah, please ask your doubts. Sir. கேளுங்க. இப்ப ஜெனரலா வந்துட்டு நம்ம இப்ப கடைசியா போட்டோம் சார், இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் வந்துட்டு கொடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, நம்மளுக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜெனரலா நம்ம வந்துட்டு அது என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு 100 by அந்த டெப்ரிசியேஷன் பர்சன்டேஜ் போடணும். கரெக்டா சார்? நீங்க அப்படியும் போடலாம். இது வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கான் 1,09,72,000 இன்னைக்கு பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் 10னா லாஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இவ்வளோ இருக்கும். அந்த மாதிரி 100 by 90, 100 by 90 ஷார்ட்கட்டில் போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு வருஷம் 10 by 90 ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு வேல்யூ வரும், எகைன் 10 by 90 ஒரு வேல்யூ வரும், அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணிட்டு எகைன் 10 by 90 போட்டிங்கன்னா அதே 13,33,333 வரும். ஓகே சார். Okay, so this is about a small recap on which one? Depreciation. So today whatever we have done, what and all we have done, BRS panno, cash book, BRS mainly, then rectification of errors and which one? Depreciation. From this you can expect around 10 questions. Next class around 8 to 10 questions you can expect. Today's class also 10 questions on the mari. 5 days revision 10 on the mari pre-pro. From all the 3 chapters, whatever we have done so far, cash book, BRS, rectification and depreciation, totally 8 to 10 questions you will get.
So what are the topics for tomorrow? Another topics will be tomorrow. The next session, day 3. So tomorrow we will see, okay, நாளைக்கு Wednesday, we will see final accounts and which one? Non-profit organization. Next class, consignment and joint venture. Friday, cost accounting full. Okay, so final accounts and non-profit organization. Final accounts, how to prepare a trading P&L account, how to prepare a manufacturing account, how to prepare a balance sheet. Other adjustments like depreciation, provision for depreciation, provision for bad debts, and the adjustments, outstanding expenses and prepaid expenses adjustments. Non-profit organization, we are going to see what are the different types of receipts and payments. Okay, then which one to be taken to income and expenditure account, which one to be taken to balance sheet, and the areas we'll discuss. So tomorrow I hope it will not take 5 hours time, it will take about 3 hours time, 3 to 3.5 hour time. Okay, so tomorrow we'll see the final accounts of sole traders and which one? Non-profit organization. Today. Okay, tomorrow we'll do bills of exchange. We'll have sufficient time. Then tomorrow we'll do one thing. We'll start with bills of exchange. Bills of exchange order start pannalam. Adu mudichittu then final accounts and non-profit organization panni. Tomorrow we'll do that. Bills of exchange, final accounts and which one? Non-profit organization we can do tomorrow. Consignment and joint venture and cost accounting, we'll keep it for the other days. Okay, so tomorrow like 6:30 to 8:30 bills of exchange. Then thereafter 9 to 12 like final accounts and non-profit organization we will.